Forgot to turn on my speaker. Yeah, I wasn't planning on streaming tonight, but then I saw something very interesting and I changed my mind. All right, let me Is the volume on this? All right, everything seems good. Let me get bracket up. Everything looked fine for anyone watching. Yeah, I don't normally stream this late, but I'm not really feeling tired, and I saw that this was going on, and I'm extremely curious as to who's going to win this shit, so why not? Oh, I should probably tweet the stream out. Give me just a second. What's up, Bucha and Delta? Unfortunately, I played like hot garbage at 404 tonight, but I also don't think it's entirely my fault. Some of the setups there were laggy. I was messing up a lot of shit. But that's okay. I might have been ass tonight, but hopefully Fudo will not be ass and he'll win this shit. Saw the unfortunate result. Also, seeding was low-key fucked. One of Georgia's best players hadn't attended a 404 for a while, so the main TO decided to troll him and punish him for not coming to anything by not seeding him. So the guy who won the tournament without dropping a game had to play me round one, even though I was seeded pretty highly. Bruh. I mean, yeah, if I was better, it wouldn't have mattered, but that's a tough draw. None of the other good seeds had to play that guy round one, just me. I got fucked over in particular tonight. It'd be that way sometimes. Does everything look and sound fine, by the way? What is this about? This is about Street Fighter 6. Are you familiar with the World Warrior events for Capcom Cup qualifiers? Turn it up some. But yeah, these are the 8 players who qualified for the finals. Basically, the way Capcom has been doing Capcom Cup qualifiers for the online portions is they've had like 5 World Warrior events, which is basically just online tournaments where if you place in top 8, you get a certain amount of points based on your placing. And at the end of those 5 tournaments, the final 8 players, or the 8 players with the most points, get to be in this final offline tournament, and the winner of this tournament will get to play in Capcom Cup, which is next February. And that's a pretty big deal because whoever wins that tournament gets $1 million fucking dollars. And there's just $2 million at stake for the rest of the tournament too. Like second place gets $400,000. Third place gets $200,000. Fourth place gets $100,000, and so on. There's a lot of money on the line for whoever wins this shit. I mean, whoever wins this tournament isn't directly getting that, but they'll get a shot at it, right? This is a big deal, seeing who wins this. And I'm not really feeling tired. I'm fueled by pure salt after playing like ass tonight. I'm also hungry, so since it hasn't quite started yet, I'm going to put in a pizza real quick. Also, I'm going to see if I can turn the volume up. Give me a sec. This does seem a little on the quiet side. Is that really the loudest I can do? Alright, I've got an idea. Alright, I turned it up a little for you guys. But yeah, this is the bracket we're looking at. In a perfect world, either Fudo wins or Tokido wins. Like, those are 2 of my goats. Those are 2 of my goats. So, if Fudo can't win, I want Tokido to win. And the way that they did the seeding is it's based entirely off of points in the circuit. Fudo has the most points, therefore he's the 1 seed. Tokido has the second most points, therefore he's the 2 seed, and so on. You got cooked by Neon too?
Dude, the last few weeks, 404 setups have all been like laggy, and it's been really annoying. Like normally when I lose, I don't really mind too much because I like take lessons from it, but I'm kind of mad after my losses tonight because I just messed up so much stuff because of lag, and I'm just gotta hold it. Nothing I can do but hold the L, I guess. Fuck, man. Now, at 404, I think they've had a lot of technical issues with like an update or something, because a lot of the setups were like literally every tournament setup for the last few weeks has been like notably laggy. It's kind of scuffed when I'll play online and have a smoother gameplay experience than playing in person. What kind of sense does that make? Alright, Fudo versus Moke. How is it pronounced? Moke? I think it's Moke, right? Alright, Fudo, let's go, baby. Think we gotta turn down the settings? I guess so, Musa. I guess so. Even if I busted the fuck out tonight, at least you did a lot better. Alright, good shit. He messed up the up kicks. Hopefully that doesn't end up being too big of a deal. Yeah, he lost some damage in Oki. Uh-oh. Uh-oh. Alright, just get the damage. Yep, nice. Perfect sway. Wish you could say you have work tomorrow, so see you next time and have a good night. You too, Bucho. Take care. Shit. Yep, nice call, nice call. I think once there's a delay in the action, I'm gonna put in a pizza because I'm hungry as fuck, and I'm gonna get some water. Smart. Yeah. No conversion from that far out. Nice. Does he burn it? Alright, one conversion away. Yeah. Yeah, he's one good. Yep, that's it. Alright, game one, Fudo. Any of y'all know any Japanese? I technically know a very small amount of Japanese. Keyword very. Just because I went to Japan earlier this year and I learned like some ultra basic Japanese to help get by. I know how to order food, say hi, say goodbye, and not much else. I also know a few random dumb words because Japanese players thought it'd be funny to teach me like goofy words. Alright, big conversion. Is Moke gonna... Yeah. That's a good delay time. Holy shit. Hi from Japan? Oh, what's up? Yep. Yep, that wasn't true. I'm not really sure. Actually, the best thing he could have done there was... I guess he could have done a fake fireball and then, like... catch that with jab into Sobot. That could have worked, but that would require him to read that was going to happen. Yeah, he had an answer. Nice anti-air. You can speak and understand? Oh, nice. I guess since I'm streaming so late, it's actually a reasonable hour for any of you Japanese viewers who might be tuning in. Speaking of which,
If any of you guys want to support the stream on the YouTube side of things, one thing you can do to help the stream, nice, is just if you just drop a like on the stream, it helps the algorithm out a lot. What a call! That beat it! It threw off the rhythm though. Bruh. I didn't know even level 2 first will still beat Chun's level 2. Huh, I didn't know that. Good to know. Yep, force burnout. Tear that shit apart. No rhythm allegations. What makes it worse? Have you seen that man's cosplay, Musa? He channeled the spirit of DJ and still dropped it. What a shame. Yeah, Fudo literally cosplayed DJ for Halloween. That shit's funny. Yeah, 2-0 for Fudo. He's one game away from being winners finals. Dude, Fudo's been so clean like the last month or so. It really feels like he's recently ascended. I think he's like easily top 10 in the world right now. Like easily. I don't know what some of y'all's top 10 would be like, but Fudo's been godlike for the longest time. I mean, yeah, but I feel like he specifically has had like a level up in this game with DJ recently. 404 unlucky, by the way. I had a very unlucky run, yeah. Nice. One round away, Fudo. Good reaction on the jab conversion. Yeah, one of Georgia's best players that hadn't showed up to a 4-4 in forever, they decided to troll him by not seeding him to punish him for not coming to 404 recently. So I ended up having him round 1. Even though I seeded highly, that should be GG. Perfect. Alright, winners finals for Fudo. God damn. Dude, Fudo's my GOAT in this game now. Who was it at 4-4, Neon? No, I didn't enter Smash. I haven't entered a Smash 4-4 in ages. I don't go to 4-4 Smash nights anymore. I'll go back when Smash 6 comes out. Alright, now while they're doing that, I'm going to put in a pizza real quick and get some water. 気味のそのちゃんと中足を先端狙ってくるからこそのジョスクールみたいな、そういうその距離と状況を見ての模型がうまい読みというか、そういうプレーがすごい多かったな。信頼もあってのプレーですね。とまああとやっぱ投げ抜き誘いとかその投げにまつわる選択肢攻めのところで、そのちゃんと後ろ下がりして模型のその投げ抜き誘いのしゃがみ中パンチ、これですね。これですね。これやっぱりそのチュンリーとして強力な攻め、しゃがみ中パンチのパニッシュカウンター確認してから甘い中継っていうルートに対して後ろに下がる。心理的にもしゃがみ中パンチって技は非常に判定強い技で、結構近距離でやっぱり頼る技なんですよね。それをしっかり後出しでやっぱり刈り取っていってましたね。いやまあ優勝候補と目されていましたが、模型相手にこの内容はすごいんですよ。いやこの前中継も歩き投げにカウンター取れるようにうまく模型をそのファジーでしゃがみ着地を打ったと思うんですけど、それも読んで人読みというかそういう模型のうまい守りを Alright, we back. Now, Fudo's actually just such a Chad. Man who's winning in life. Fudo's one of the best players. He's the #1 DJ. He's married to a Japanese supermodel. Has a kid. Fudo's won at life, dude. Man really has it all.
Making you want a frozen pizza so bad? Yeah, I just put in a cheese stuffed crust pepperoni. He owns a restaurant? Wait, really? What kind? I didn't know he had a restaurant. さあそしてただいま後ろではですね続いての試合、こちらも I just learned something new today. 時戸選手対壁選手こちらの用意を行っていただ Do you at least know what kind of restaurant? Because こちらまたコールの方 I am very curious about that. 目標とはいえ、ウザーズがまだあるというところなので、ここを買い上がれるのかどうか。ルーザーズから上がってきた選手はより乗ってきたりもしますからね。試合数がやっぱり多くなりますもんね。そこはやっぱりある種アドバンテージにもなると思うので、疲れるってところもあるとは思うんですけれども、やっぱりこう。Fudo doesn't have a dinosaur? Very true. Unfortunate L Fudo. Oh, while I'm thinking about it, let me move this aside. I forgot to open this because this is how I keep up with stream notifications. Alright, there we go. I have a little thing for stream notifications and... Alright, there we go. ってことだと思うんですよ。やっぱり難しいですよね。結局同じ技使えるし、間合い取りとかでも、まあ自分が強い間合いに立ったら相手も同じ。A single DJ in the Sea of Kens? There's actually 2 qualified DJs already, Mystic. Did you know that? Namikaze qualified from Brazil and Jabium got in from Africa. So we've got 2 DJs already. If Fudo wins, he'd be the 3rd. I remember someone actually made a list recently of all the characters that qualified. You know what? Let me go get it real quick. I don't remember exactly where it is, but I'll go find that shit, alright? I'm gonna look up Capcom Cup qualified characters on Twitter. See if that pulls it up. Okay, I found the tweet. I found the tweet, guys. So this was before the recent updates. JP, 2 Lukes, 4 Kins, 2 DJs, 2 juries now that oh wait, never mind, this nephew. Guile, Chun-Li, Rashid, Dawson, Geef. That's our full roster so far. Are these characters? That's what we got. Oh shit, speaking of Kin Masters, by the way, another one. We might have our 5th Kin get in if Tokido makes it. Also, look at the way that Tokido is positioned, dude. I like how, God, I can't remember his name. But the other guy's like positioned normally. And Tokido has this setup where he's like... He's almost like... It's almost like he's... God, that's like how I'd be positioned when I was playing with action figures as a kid. Like I'd loom over my little kingdom or whatever, and crane my arms like this when I'm like making them beat each other up and stuff. And Tokido positions himself like that when he plays. It's very funny to me. Is Ken top tier? Oh yes. Ken is debatably the best character in the game. He is at worst number 2. Nice call. Oh shit. Alright, Tokido. Can you kill off of this? I don't think you can. But he has 1 call. Alright, if he runs up, he's gonna get ODDP'd. Or that! He should have saved the level 2. Good job at 404. That's one of the worst performances I've ever had. That's one of the worst performances I've had in months. That was not a good job. It's also not entirely my fault, though. My bracket was supremely fucked up. Also, the setups were laggy. Also, I played like ass. I normally top 4 our locals, not get 9.
壁がここで引き気味に戦っていく。まあバウンドとしては全然わかんないですね。It's like that tuxedo mask meme where like, I've done my job, but you didn't do anything. That was me at 404 tonight. Except I'm self-aware enough to realize I didn't do anything. なんでしょう、やっぱりそのアグレッシブ強く当たったことが功を奏したっていうまずその1点ですよね。 Alright, come on, Tokido, you're fine. というか、5の線取ろうかなっていう動きだったんですけど、そこにその壁の、まあ、もともと武器だと思うんですよ。このパッドでプレイしてるんですけど。One of our best players hadn't showed up to 404 in a while, so the main TO decided to troll him and didn't seed him. So I had him first round, even though I was seeded highly too. 端に運ぼうとする壁選手とその入れ替えを狙う時々選手っていう構図で Fucked up round one. 両者の強気のタッグも通って最後の大事とかも中足だったらすかされるんですけど大事だったら後ろ下がりに当たるみたいな勝負しっかりしてたんで調子良そうだなっていうイメージですね壁選手が。 Also, the setups there have been really laggy and it's been very annoying. Just dropping a shit ton of inputs. I think there's like some kind of issue with like a recent update that's causing them to be laggy there. I don't know. Alright, Tokido, come on. Am I gonna try Nasby too? I mean, it looks really fun, but I kind of just want to focus on grinding this game, to be honest. I think it looks great. But I kind of just am trying to become as good at Street Fighter as quickly as possible. It's been my focus for a while now. Oh shit. It's the same reason I haven't tried some other games, like same reason I haven't tried Mortal Kombat 1 either. God, there's too many good games. Because I want to focus on my grind and try and get as good as possible as fast as possible. Alright, good call, Tokido. I want to get as good as possible as fast as possible, but all these games come out that look so fun. And I have to control myself and say no. Oh my god. Just fucking run up. Tekken 8, probably skipping that for the same reason. Same reason I haven't played Baldur's Gate yet. Same reason I haven't played Spider-Man 2 yet. Man. At least I'm enjoying the grind. Aside from when I play on a tournament and the setups are all laggy. Not a fan of that. Yep, take big damage. Alright. Skip that one? What's wrong with Mortal Kombat 1? Oh shit. Come on, Tokido. I believe in the reverse 3-0. I believe. Also, I forgot to tweet out the stream. Give me a second to change that. Also, do I have it spelled wrong in YouTube? I just realized I might. I totally do. Oops! Alright, I just fixed the title. 先手を取れてるのが大きい気がしますね。確かに。こちら後手に回ってるんで、だからこそその投げと投げ抜き誘いの動きのところでリターン取れる投げ抜き誘いが増えているみたいなところがあった気がしますね。この前に出るっていう動きがすごい有効に機能してますよね。この試合もこの回ステップから崩していた。There we go. Thor Ragnarok is funny, but it hasn't aged well. I haven't rewatched any. Actually, I can't remember the last time I rewatched a Marvel movie. It's been a hot minute. I was so invested during the Infinity Saga, and then after Endgame, I think part of it's burnout, but part of it's like, eh. Haven't really watched or kept up with much since then. Unfortunately.
Oh shit. そしてリュウビー You're all good, Tokido. うわー来たロー Okay, maybe you're not all good. さあ壁選手ローキックをねうまく使って相手を止めるようなそうですね使い方が多かったですうまいですねはい中足踏み込みしゃがみ中キックに対してね勝てるような Alright, some damage. Let's go. そこからのインパクトを経由してきたとしかも置き立ちジャッキックなんであれはかなり返しづらい選択になってますねさあこの中足捕まえているさあ時々かな In your eyes, which Infinity Saga movies would you say have aged well, and which haven't? I'm kind of curious. 今もったいない部分はあるんですけど一息つ I've heard the first Iron Man ages pretty well. 流れが悪いんでこのそうセンスが使わざるを得ないという感じでしたね結構呼吸するための施設になった感じがします、相手のリズムをなんとか断ち切らなければならないいや読み負けないいやーそうですね壁の守り硬すぎるぞこれ And I think, 折れない I think the first Avengers movie ages pretty well, aside from like the Thanos CGI looks extra goofy. Man looks like a PS3 character. He dropped it. ナイスフォロー投げを通して時々ラウンド All right, Tokido, this is your shot. 壁剣がやはりその He's down in resources. Holy fuck. 回してた Holy shit. さあリーチはかかってい Like る just 状 the 況 film? だ大きな Maybe. 一撃をプレゼントしたのは壁赤と黒の剣 Also, 時々 potential hot 押 take. し切るか I think Avengers Infinity War is maybe the best one. 2つ目 Either that or Iron Man, I think. 画面足になるあー飛んでいるついにですねこれはお願いしましたね All right, let's go, Tokido. 画面端 Motherfucker. だからこそ打つって感じでしたそうですねストライクが足りないかバウンドしているこれ1本ゲージあるのあるんでインパクト Oh! ギリギリ時のバウンドするんじゃない Tokido? Yes! これでささあどこまで減るかゲージは2本ある時々終わらない Let's go! さあしっかりガード All right, on the board, baby, on the 時 board. 々が1本返してさあ反撃の準備は整ったか今の赤部選手とメッセージ So Iron Man 1, Captain America 1 and 2, Avengers and Guardians 1 and 2 have aged well. Nice. まあガーセでも布石にもなりそうな感じがしましたやっぱりその勝ち星先行っていうねところが Black Panther is probably going to age pretty well if I had to guess, aside from... SA ではある In my opinion, that movie had some not so great CGI, but aside from that, it's definitely one of the better, like, 大会の経験値みたいなのが Infinity Saga し movies. ましたねあっこからもう大逆転してる時さんってやっぱ何度も I thought Black Panther was pretty そう good. そうそうそう I haven't seen Black ここから Panther ですかね 2, though. 壁としてはむしろ気を引き締めなきゃいけないのははいさあ壁としては勢いのままに勝ち切りたかった Whole Smash 6 will be good like Street Fighter 6. させな I mean, I think かった Ultimate's a... さあここから時々 I think it's a great game in a lot of ways, but 壁をそうか I'm just not a fan of the 先手を meta. 取ったのは時々うまいおーよく見ている Casually, that doesn't matter casually, though. Like, casually, the game is peak. 一度も出ていない状態そうですねインパク Oh, ト shit. 重ねてきたさあこれは星の有利を生かしての大胆な攻め Get out of the corner, you're fine. Nice. ねさあ体力リードは左側壁の剣 Oh, shit. から入れ替え替えコンボさあかなり前に出るかではどうするビハインド Yeah, I heard very mixed things about Black Panther 2. Some people seem to like it a lot, but I also knew a lot of people were like, yeah, you can really feel that Chadwick isn't there anymore. この辺りこの読み勝ちがねねえ読み勝ち続けてる Like, his missing presence was ダメージが取れないっていう展開がやっぱ多いですよね時々選手 rough. ねおわ大きくさとに出ちゃったさあ前を取りながらタッチ Alright, one more good call. 狙ったか竜巻が出てしま One う more good call, Tokido. One more. ここはスペースを使って下がりながらタイムゲージを回復したいということでしょう中足ラッシュしたいですねこれ Shit. おー下がるところ読み勝ちすぎでしょここで中足は太い太すぎるさあここ一番で壁の読みの鋭さがまたもやリーチ駆け抜けることはできるかキドはまたもや待ったをかけなければいけない状況になった大事崩しているようやくって感じですね Yep, makes sense to burn it now. Yeah, burn it now, get a resource advantage, and hopefully you can get a level 2 for next round. ついた画面端も近いわ右足がやっぱ当たり中足警戒しちゃってね Yep, try to contest. Shit. Do it right back. さあリーチはかかっているぞ
この状況見ですよ。画面 Nice. まあさすがにって感じで Good shit, Tokido. 返されるまでは打っていいというようなそんな割り切りも感じられる壁の剣。うとこれは痛い。 He missed input. 地獄車で地獄 Shit. の状態。さあどうするこの地獄。アウトもあるとやっつけるか。 That's it. 差し返しの形。インパクト通りましたね。壁の剣が走り抜けた。いやすごいな3対1で No. お見事。素晴らしい強気でしたよね、最後の最後まで。本当に自 No. 分からこう戦い組み立てるそのなんていうかプレインが多くてはい。めちゃくちゃそれが All right, Fudo, it's all up to you now. You gotta defeat Kin Masters to make grand finals. 受けが強いという印象で、その中で地上戦を丁寧にするプレイヤーだな。 Tokido's one of my favorite players of all time. I'm so excited. This might sound kind of funny, but I'm really excited for when Akuma comes out. Not even necessarily because I'm gonna play him like that, but because I'm excited for Tokido to get his main back. その返すためのそのドライブラッシュ Tokido's probably gonna migrate to Kin, or migrate to Akuma the moment he そ can. の押し返しのね、中足ラッシュからのタク、そこで本来ね、結構時々チャンスになるはずなんですけど、もうほぼ全てしのがれちゃったんで、 God, that きついですね。画面走る時間が that missed command dash cancel was absolute pain. 画面足近くに時々寄せられてしまって That sucks so しか much. もそこに対してやっぱ壁がしっかり攻め込むそうですよね。ちゃんと前に踏み込んで、まあ、攻める投げたり投げたり Yeah, missing that command dash was really everything. 自分から戦い組み Alright, I'm gonna check on the pizza, see how that shit's doing. うまく決まってましたねやっぱメンタルも強いなと思いましたね。後半やっぱりその時々選手に追われるプレッシャーっていうのはやっぱりあって、早くその勝負を決めたいっていう心情ってもあるんですよ。まあでも最後の最後まで本当にこうしっかりとシールドしたプレーで対応してたんで、そういうところもやっぱり壁選手の強みが出たなっていう感じがしましたね。そのどっしりとしながらもやっぱりインパクトを打ったり、この逆タクを通したり。この逆 Late stream, hell yeah. ですよね。 Yeah, すごい良かったですよね。勝負するタイミングと the winner of this tournament, Chase, is gonna be in Capcom Cup. You know how there are those World Warrior like online tournaments and they had multiple of them? The way that they work, in case you didn't know, was if you made top 8 in one of those online tournaments, in a series of them, you'd get a certain amount of points based on your placing. やりやすいキャラではありますよね。 And then at the end of those online tournaments, it was like a mini circuit. The 8 people with the most points get to be in this final bracket. And then whoever wins this final bracket gets a Capcom Cup spot. And the way that they did seeding was obviously the 4 people with the most points start on winner's side, and the 4 people with the そのいろんなインパクトがあるんです like 5, 6, 7, and 8 most points, they start in loser's bracket. So being in top 4 points wise is very 他の desirable. ことをやっぱ一瞬考えた中でインパクトを押さないといけない Fudo's in winners finals, so that's pretty good for the DJ believers, right? インパクトがジャッケで差し返しからの。そうですね Yeah, Fudo is cleaning up shop so far. さあそしてここからは But yeah, if you weren't familiar with how the World Warrior circuit works, now you do. And they've been doing these like tournament series all over the world for the most part. Like they have a World Warrior for my region, で山口が行って勝って but I don't feel like I started getting better until 言われるその DJJP のあれですよね JP 的には結構ラッシュで言われ like て only maybe nowish do I think there's a chance if I have a really good run I could like squeak into top 8 maybe. 組み合わせではあります。 But by the time I got good enough to where that was feasible, too many of them had already happened はい。でその SA ゲージだったり to where there was just no chance of me making an end to them. 一番 So I just didn't even bother 積み trying. やすいのは DJ なんですよああ、そうですね。SA にね無敵がないから。そう2本ない状況で I'll be ready for the next one, but like スタンみたいななんかそういう連携とかも開発されてるのではい。そういうところ couldn't quite improve fast enough for this one, え sadly. っていう感じで1ラウンド終わることはあるうん Also, the bracket for that one is really fucked up. DJ が攻めやすいって言ってもやっぱドライブゲージ消費してるんで、そこでカウンター食らっちゃったら。 Okay, another thing that makes it more complicated, Chase, is a lot of regions also have a singular tournament. ピーキーな。 Like it's just one online tournament by itself, and if you win that one, you get a direct spot. さあ果たして So qualifying for that one's a lot simpler because you just win that one tournament. なので Like there's the World Warrior events for my region, and then there's that tournament which is in January. 負けたら終わりになってね So やっと入ったのに。 since the World Warrior events finish first, we'll have an idea of which players aren't going to be in those other won't be in the final tournaments then, you know? 準備の方
が、でき次第ですね、試合の方入っていきたいと思います。 I think 少々 if I have an absolute miracle run and I ascend これさっきハメコさんが話したよう to に near godhood in the next 2 months, 増えていってるじゃないですか。 if I just 伸びしろ無限 level up an insane amount in the next 2 months and then have a miracle run, よく有効に使う。 I guess it's not literally impossible to qualify for me, but it's pretty damn close. 出てもね出てもおかしくないですもんね。ないですね I'm East Coast. Do you know what my region is? 何を見せてくれるのか。 Let me show you. そして山口はどうするか。まあでもこの組み合わせだとその最後の5回大会の決勝、フード対ネモの組み合わせを見るとこの組み合わせでこんなこと起きるのっていう内容だったような印象もありますが、さあ山口そしてフェンリッチは何を見せるか。準備はできたということでコールしていきたいと思います。カプコンプロツアー2023ワールドウォリアージャパンファイナル A トップ8ルーザーズ第1試合、山口対するはフェンリッチ、いってみましょう。お願いします All right, let me get the bracket for you guys. You want to see something really fucked up? さあ This is my region. JP が This is what I have to deal with if I'm gonna win my qualifier. Knuckle-Doo, Mina RD, Punk, Idom, Spaceboy, Bananakin, Sammy Naji. Like, this is just one top 8. 宿題をやってきたのか、どんな This is the last World Warrior tournament for my region. Looks like Punk is hopefully gonna win this shit, and then I guess I wouldn't have to worry about Punk, but then I'd have to go through Knuckle-Doo, and Mina RD, and Bananakin, Brian F, Idom, like, holy fuck. アムネジア一発目は不発。 Alright, let's go Yamaguchi. DJ のペース。やっぱり JP 相手にその有効な選択肢というか、いかにいけるかっていうのはやっぱりアムネジの時 Ooh, に nice parry. 取れるかなんで、DJ はその点が I played with Nick C. I mean, we've done like さっき前のめり。 a few very random friendlies running into each other once, and that's kind of it. 本当に序盤でラッシュで触れて端まで行ってアムネジア読むってもう JP 戦の勝ちパターンですよね JP が B 波と設置した瞬間に JP が大幅に有利になるので Tragic mess up. 距離を詰めることでそれを Nice catch. 防ぐことができる。この長いついに I think DJ is one of the better characters against JP. Like, I think in a lot of ways DJ is pretty well positioned in this この点 meta. が JP は持っていきたいところですね。 Like, I think DJ versus, ここに出るか。 I think he goes even versus JP, Ken, and maybe Luke. Although I feel like I suck against Luke. 2P でラッシュ止め、あれ強いんですよね。 I personally feel like I just need a lot of work in that matchup. 飛びを通していった山口。 But we might go even. 打撃リーサルはい。 We probably do. I feel like I just need to get better at it. さあしかしの形。さあフェンリッチにはゲージが3つあるぞ。 Like, I'm self-aware enough to realize that SS I've just got my own issues I gotta work on. Holy shit, that killed. ただ SA ゲージ Well, at least Yamaguchi's got he's got level 3 on deck. フェンリッチとしては飛びのおっと痛いぞ。 Level 3? もないっていうレベルじゃないダメージですね Oh baby, that's a lot of damage. I need to start using that more, honestly. I need to use more OD Fireball. That shit extra good. これは前に出た差し返しの形。ラッシュを入って今の置いて。相打ち見てますね Come here, kitty. さあ遠距離戦はただ山口はさせない距離を保っている。 You wanna say hi to the ラッシュ見ながら動 Do い you wanna say hi to the 前 stream? 歩きが刺さってる感じですねこれそうですね、こうラッシュマン投げる。おお、で、音中継当たらず。いやーなんか見間違えた気がするな今コパンに見えたとか確かに一瞬投げたらちょっと分かりづらかった。ですよね、その中継であればまあ最大リターンになるんですけれども、ちょっとミスが出てしまったという感じでしょうか。わ Yeah, Luke's crouching medium punch is actually so 山 insane. 口から Hey. 位置としては落ち着きたい、自分のペースを作りたいところ。この画面端はどう作る。投げを2つ3つ Oh god, throw loops. からの打撃。しっかりガード山口。ジャスパーおお、あと取って遠かったかカウンター当たっているぞファンキースライサー。やるとする。これ2本ゲージが溜まるっていう感じを見てると思
うんですが、バーンさせに行きましたね。バーンとさせた白くなってしまったフェイリッチ。そこでゲージは2つある。 Can you guys hear that? Can you guys hear the little motor going? DJ 側にも SA2 があるんですよ。飛び道具もちょっと Oh my god, what a conversion. Ew. Ew. Oh my god. まあこれ売れますね。進みますね。これ He's still alive though? Okay, never mind, he's dead. これ JP の強みですよね。バーンアウトの削り込みでリーサル見れるっていう。本当に無理ですからね。そうですね。 I think that's one of the things that makes JP as good as he is. I think JP, when he has you in burnout, is the scariest shit in the entire game. There's nothing more terrifying to deal with than JP when he has you burned out. Nothing. 選択肢のバランスいいですね、今の。横と上のバランスをうまく使い分けて打撃を通していく。ダッシュとその歩きのバランスもいいですよね。そうですね。やっぱそこでフェンリッチが雨足背負ってしまってるっていうのは、まさに山口の歩きのうまさでこう背負わせてる感じがします。 Yeah, you just straight up get checkmated in a lot of spots. 100%. Nice call. Good shit, Yamaguchi. とっさに前ジャンプするの難しいんですけどね。確かにめちゃくちゃすごい。はい、やっぱうまいですね、今のとかも。結構 Yeah, he just straight up auto wins a lot of burnout situations. Unless you have like a lot of HP by the time that happens. Like if you get burned out and you have a lot of HP, you can survive. If you don't, oh, it's tough. Also, I need to do that more. I need to do more anti-airs by just jumping. I rely too much on back heavy kick, and people trade too much with back heavy kick. Yep, nice. Game 3. Alright, I'm gonna check my pizza. What does it mean to get burned out? Do you know what drive... Do you see those drive bars? Like, do you know what those are? Like, do you know what the drive meter in this game is? Basically, you're burned out when you lose all of it. And when you're in the burnout state, all special moves and projectiles do chip damage. If you get hit by a drive impact and it pushes you into the corner, you get stunned, which is, you know, really bad. And then on top of everything else, while in burnout, you have no access to your like OD specials, which use meter, so you just can't even use them. Which means you'll have no invincible options outside of like supers. And then one final disadvantage is that literally everything is an extra +4 on block against you. So if something was normally -2 on block, it's now +2. If it was +1, now it's +5. Oh, say less, Chase. Yeah, I did want to ask you about this because this is such an impromptu thing. Like, I didn't even plan on doing this stream. I just happened to see that this was going on. I was like, oh shit. Alright, I just changed the thumbnail, so it should look a lot better. Alright, let's go Yamaguchi. So yeah, long story short, being burned out sucks. Being burned out sucks. Alright, now let me go check that pizza. 大風取ったりとか、立ち回り有利に進めて画面足も追い詰めて出さないがかなりできてるので、これはもう圧倒的勝因。さあこれはいいジャストパリーからの後ろ投げになった。ここでわー痛い。ゴールか。うまいですね。しっかり溜めてますね。ドライブゲージを削りたいですよね。あ、これは後ろ投げでバーンさせる。ちょっと積みですがどうですかね。使わないかまだ。うわ入れ替えられた。あーただ戻りなさいと。ゲージまだ溜まってない。さあただおっとっと。おお。いろいろあってギリギリ詰ましましたね。いろいろあってバーンギリギリ詰まって。ギリギリ詰まってるっていう日本語が。ミスもあったんですけど、結果的にはギリギリ積みましたって感じの内容になりました。
JP やっぱり中攻撃からのドライブラッシュ Also, low key, the way I eat pizza when I'm home is slightly barbaric. So just a heads up. さあここはゲージを回していくのはフェンリッチ。 Because I live by myself, I'm like, 強みを I don't want to dirty up extra dishes. So I usually just eat it straight off the plate. 止めている。 Like you see the pizza right here. さあこれでドライブ I don't want to dirty up like extra silverware, so I usually just I live by myself too, right? It's not like I have guests who are gonna criticize me. スライサーが待っている。パーリーした気合ではいおーいや危ねえんですが I don't want to have to do extra dishes unnecessarily. 下段から JP 有利伸ばしている。中段よ Yeah, I just like 苦しすぎるっていうマジこのチェルの方かがマジで素晴らしい今の回しなのチェルの Alright, game 5, game 5. 動いた確認 So yeah, just a heads up, if it looks a little goofy, now you understand why I'm eating the pizza like that. 中ローリングそばとかが来ても Thought I was gonna use a fork? 回しなのかもしれないですね I think using a fork is better personally. I mean, that's how they do it in Italy. はいチェルのボールが You feel that 100% that's just efficiency? Yeah, right? It's not like I'm at a restaurant in public, you さ know? あこのフェンリッチが追いついて I do gremlin shit like that all the time because I don't feel like doing it 取れてるんで because I want to save dishes or whatever. 動きづらい感じになってるかもしれないですねラッシュ止めようとしましたが間に合わずでこのダメージ痛すぎる That's a combo? フラセ I didn't know you could do that sequence into Sobat and still have enough time for level 1. どうするフェンリッチ Really? そして回復はもう本当にじゃあそう全部出てる I'm going back to the broadcast 終戦で山口 when I が when I see that. Hold ま up. た前のめりになってきた I have never seen that before. いやー切り返していく寝てるあ危ないなんとか後ろ触っている All right, でか JP burnout. あどこに当たってるさあ山口が一気に前に出てくるぞできた時間稼ぎですね Alright, just 次ながらターンを don't get toasted. やるこれは積んだかああー苦しい Yep, smart. じゃあ無理だ進みましたね体力はないぞさあこのバードをどう生かす That's it. All right, Yamaguchi progresses. All right, I'm gonna find that string. ないぞ一気に前に出てくる山口そしてページが入っている止めようとしましたが山口選手軍ちょっと動き Look at this combo. ラッシュ止めようとしましたが間に合わずでこのダメージ痛すぎる I didn't know you had enough time to do level 1 out of that. That's interesting. 熊にリーチは山口 Also, because of the YouTube stream, you can just go back to the VOD instantly. That's kind of cool. ラウンドっていうのはその入れ替え通った時 Alright. 多かったですよね Time to consume pizza. 選手もそのめげずに最後まで飛んでたのはいいなと思いましたけどねやっぱりそれでもやっぱりなんだかんだやっぱり一番リスクリターン合ってるコードが前ジャンプがあると思うんでそれをいかに通すかっていうところには勝負仕掛けていってましたけどねこの飛びで入れ替えられないなってなった時にウェンキャ取った第2弾がおおむねしゃがみ中盤立ち受け大きいラッシュから後ろ投げみたいなセットだったんですけど、まあ、そこ中後半戦では全部こう山内がしっかりしたためから OD そうですねマキシムジャックナイフで切り返していたのも Can be later off is not buffered instantly, it whiffs. Oh, so I guess you knew about that then. はいやりたいことをどんどんこう Yeah, that's my first time seeing that. そのあたりはなんかもうリーデーではあるんですけどやっぱ山口の対応力やっぱりもともとこう道着キャラをねやり込んだ経験がこういうところが出てるのかなっていう動きですよね山口選手の DJ ちょっとなんか他の DJ とはまた動きがタイプが違うイそうですねメージがありますよねディフェンシブというかやっぱりこれうまかったけどなまあですね最後はまっすぐ歩いてのしゃがみ中キックとあれももうその技を振れないっていう状況になっちゃってましたからね今までその途中までだったら技を振ってたんですけどそこにその2位空中からのその2位とかあとジョスクール合わされたとかで結構その地上技をもう振りづらくなっちゃってたんでですねで後半山口先生がそれを防ぎ Not gonna lie, して踏み込んで I thought that sponsor said Okumura for a second and I just about 前に flipped. 歩いていい状況ともどんどん It's Okamura or whatever. 見事でしたねようでしたね本当にはいということで山口選手が、ルーザーズラウンド2へ進出となりましたはいこちら PlayStation Portal's fun so far, started near reincarnation. ありましたね
I've played Near Automata, and that shit was fantastic. さあそして後ろでは、かける選手対数の子選手、こちらの用意を今していただいて Not sure how different Near and Reincarnation is like, but it's in the same series, so it's probably got plenty in common. で序盤はかける勝ってたんですけど、中盤は確か数の子は割とかなり数の子がそうですよね。勝ってるイメージが。ってるイメージ。こうさ I think Near あ Automata るので legitimately has one of the best soundtracks of any video game ever made, and I'll die on that hill. 準備してきたでしょうから、そこは見たいですね。はい。I think it's somewhere in top 10 game soundtracks ラ ever. インで勝ってる男というところがどう出るか。やっぱりなんかプレ Like ッシャ that ー shit is unreal. 強くなるみたいなそういう特性を持ってるイメージあるんですよね。何人だよ。確かにそうですね。そうですよね。そういう局面でやっぱり本当に自分のプレーしっかり出せるプレイヤーだなという。まあ両者ともにそのアウェーに強いようなでもそうかもしれないですね印象。ありますよね。はい。環境には左右されずに本当にパフォーマンスを出す、そういった両選手の対決となりそうです。かける対数の子。やっぱりさっきその数の子選手がインタビューしたやっぱ自分のキャラクターはその有利だと思ってるっていう、そういう取り組みって結構メンタルに出るっていうか、ちゃんとやれば勝てるはずだっていう、そういう心意気でやってると思うんで、ここは結構いい感じに作用はしそうですけどね。 Oh, that's really cool, Chase. I'm a big fan of soundtracks that have diegetic elements to them, それよりトーンのかなっていう打ち方と全然やっぱ違う。 where there's the external experience of the music that we the viewer are having, or the player, but it also in a way exists in world as well. I've always thought that was a really cool thing. Maybe that's part of the reason I have a soft spot for musicals. I love musicals. Not sure if you knew that, but big fan of them. I got to see Hades Town live a few years ago. Wow. That's probably my favorite musical I've seen live. Oh, Replicant. Oh, okay. Oh, Reincarnation is the mobile game? Okay. I forgot there even was a mobile game for that. I guess there's a mobile game for a lot of things at this point. Now that, like, phone technology's gone so much better, that mobile gaming isn't just... It doesn't suck. Like, you can actually put some pretty decent, like, stuff on there. Obviously not as powerful as, like, dedicated consoles, but it gets a lot closer than you'd expect nowadays. やばいっすよね。やばいっすよね。なんなら本戦とかとね比べても遜色ないかもしれないぐらいレベルが高なトーナメントだと思うんで。もうちょっと時間かかりそうだと話いただいても。はい。はい。じゃあなんかトーナメント表とか見つつ。そうですね。トーナメント表出していただけますでしょうか。はい。ありがとうございます。ということでここのかける対数の子がルーザーズの1回戦の最後の試合ということで。これに勝つと上ではルーザーズラウンドの模型が待っている。はい。はい。ただ残りのキャラクターを見ると DJ 兼 DJ とケンが 2キャラついてチュンリープラス、JP になるのかキャミになるのか。So Kakarus, who we saw recently, won a Blink Respawn, 6-0 in Kaba in Grand Finals. Here he actually ended up qualifying through losers, which kind of surprised me a little, but apparently he's a little less successful in Japan than he is everywhere else, which I think is interesting. And then Kazunoko is, in my opinion, probably the number 2 Kami in the world. Probably. He technically didn't lose to anyone, Chase. If you started in losers bracket today, it's because you had either the 5th, 6th, 7th, or 8th most amount of points in the circuit that was a qualifier for this tournament. Half the people who qualified start in losers, which is pretty brutal. Just have top 4 points, I guess. やっぱりそのフード DJ の試合内容はちょっと圧巻だったなという。Don't have top 4 points? Have a bad time. どうやって止めるんだみたいな。ちょっとね。
感じ Just すら how あ it ります is. よね。めちゃくちゃ強いはずなのにあの内容を叩き出しているというこのフードが今ウィナーズファイナル側におります。まあ、特に模型選手なんかも、まあ、もう全然優勝候補の一角ですからね。はい、その模型選手を 3-0 で圧倒してたんで、このまま 3-0 でもう日本代表になっちゃってもおかしくないような内容でしたね。初戦は本当になんというか、はい、そういう状態ぐらいの勢いを感じましたけども、はい、どうなるかってことですよね。まだみんな強いんでね、はい、そうですね。ここからどうなるか。ここからまた誰が勝ってもね全然おかしくないというのが、はい、そうですね。すごいところですが、ただいま、かける選手対和子選手の準備を、少し、長引いてしていただいているというところですが、まあオフライン久しぶりのオフラインというところと、まあね、ちゃんとねパフォーマンスを出していただくのが大事というところで、我々いくらでもつないでいこうかとは思いますが、 Yeah. 昨今の Kami's one of the characters that does the best against JP in general, so そんなにこう目立たない。 this is a pretty decent matchup for Kazunoko, all things considered. 全体的に日本の競技シーンでちょっとやっぱりまあ単純にその結果として勝ってないっていう。Like if I'm Kazunoko, I'm not complaining about this draw at all. You know? あるんですけど、ちょっとその一時期よりはちょっと周りを潜めている。まあね、どうなんでしょうね本当に。そのね、やっぱり全体的な話でそのもう JP 戦を苦にしてないですよね。多くのプレイヤーが。やはり JP ってすごい特殊なキャラクターで。Also, is it just me or is it taking a little longer than it did last time for everything to start setting up? I feel like this is taking longer than the last one did. Maybe that's me being impatient? I don't know. まあ実際その日本の JP は非常に数も多いですし、プレイヤーのレベルの高いから、やっぱり対策は伸びて、対策の部分も伸びているという感じで。なんか一時期は対策よりも JP の攻略速度の方が上回っていて、追いつかないんじゃないかと言われている時期もあったと思うんですけど、今はちょっともしかしたら対策の方がその攻略を上回っているのかなという印象すら感じます。結果見るとやっぱりそう感じますよね。プレイヤーもその JP だったらいいのにみたいな感じのこうなんていうか口調のプレイヤーも少しずつ見え始めている。まだ JP のがマシみたいな。そうそうそう。 She stopped cross too, Taryn. その反映されやすいキャラクターなんですよ JP 戦っていう。Yeah, it's pretty solid. I mean, it's a frozen pizza, so it's nothing too crazy, but 立ち回ってる時間が長いんですよね JP 戦って JP 相手に対して。だからそこで多分攻略。it's a pretty solid pizza. 反映されやすい。Eating it in a slightly barbaric way though, because I don't feel like dirtying an extra dish. ポコポコ飛び道具を食らうみたいな展開が一切ないんですよ。みんなもトゲ全部。 Obviously, I wouldn't do this if I was eating pizza in public. やっぱそこ昔というかその初期はやっぱそこで十分実はダメージ取ってる。しかもそこの火力が高いキャラで、なんかそのシューティングモードの対応を見せると普通に3割減らされる。今はそういうないっすよ。ないっすね。その先ほど話したようにトリグラフはもう見てからジャスパされる可能性ありますし、B ハトも B ハト設置見てからドライブラッシュされたりとか、まあキャラによるんですけどそういう対策されるんで、結構なんかしっかり地上戦をやらないといけない時間が明らかに増えてて JP が。でさっきもちょっと話したんですけど歩き遅いんですよねやっぱり。結構その技を当て合いな時に結構難しいところがちょっと重たいですよね。重たいんですよね。そこで結構なんだかんだ JP がしっかりやらないといけないっていう時間が増えてますよね。意外と JP が今息苦しくなっているという。息苦しそうですね。正直見てると。If I come back to Peru, you'll make me eat better food than that pizza. 他のキャラと同じように橋でその柔道モードに入ったりとか。I would love to come back to Peru. 立ち回りでそのもうね。Are you guys gonna have any Are you guys gonna have any big Street Fighter tournaments anytime next year? それがこう発売してまだ半年ぐらいの間にそこまで行くことがすごいなという。早いですよね。早いですよね。早い。 If you guys have any big Street Fighter tournaments next year, I'm very interested. ぐらい待たないときついんじゃないかとか言われてましたけど、もう来たかと。逆に JP 側はその火力を伸ばすことに今すごい注力。Make sure I have my phone on stand for tomorrow's pickup. いろんなセットプレーがやっぱ開発されてて、そこで一気に倒す。Yeah. So the thing is, Chase, I'm not gonna stream tomorrow. あれはもう間違いなく最強クラス。And everything I'm gonna do
まあ本当圧倒的に強い。 My plan for tomorrow is really simple, actually. Tomorrow, I'm just gonna work on stuff that's not streaming. Like, remember when we talked about those clips earlier? I'm gonna learn how to I'm gonna learn that software and get real familiar with it. And I'm gonna make a big stockpile. I'm gonna see if I can get like, at minimum, a week's worth of good stuff. Schedule them up and then start the assembly line tomorrow, you know? Or have the assembly line start publishing shit on Sunday, I think. I'm gonna see if I can have something come out same time every single day for at least a month or so. And then if that goes well, I'll make sure that I have something every single day indefinitely. 人読みが入ってそうなストライクですね。 Might have to call me 10 times I wake up late and the package is outside. You know what? I'll keep my phone a lot closer than usual. Chase, I'll keep it a lot closer than usual when I sleep tonight, alright? If it comes to it, I'll wake up earlier than I want to if it comes to that. Worst case scenario, I get up a little earlier than I would want, and I'll just take a nap on the couch afterwards with Kat. She's probably okay with that arrangement. Cause I'm one of those people who, if I've woken up for the day, I can't like go back to bed. It just doesn't work. But when I take naps, I nap on my couch. And Bunny really likes that because she's very snuggly. Not normally this neurotic, but you can't afford to lose this PC. Don't worry about it, Chase. I completely understand. Look, if I didn't understand, I wouldn't have agreed to it, okay? 投げでも中段でも SA まで行きますからね。でその対策がまあ基本的には見てから体弱パンチで落とすとかしかないんですけど、まあもちろん反応できれば落とせるんですけど、やっぱりプレッシャー Don't worry about the size of the boxes either. 非常に反応しづらい技ですよね。ここまでストライクが通っちゃうとやっぱもうしづらいですよね。この状況は。 You'll be able to see it pretty soon anyway. 2発目回避。技と比べて。はい。 I just checked. The move is like almost exactly 2 weeks away right now. That's not too long to wait. うまいっすね。手前からしゃがみ大パンチで立ち上げて、そして削りまで。このストライクの非常に重要な対策がスカった時にちゃんとコンボを入れるってことなんですよね。それを今のラウンドはしっかりできてましたね。しかもしゃがみ強パンチっていうところで火力のある反撃技からいけたのが大きな。そしてここもうまくお手玉成功。画面になる得意な前だが、カズノコは打っていく。ボディストライク。いや、ここも画面じ。カズノコはバーン狙いだが、これも刺さるのか。あまりにも綺麗に噛み合っている。動けない。さあバーンアウトがあるぞ。投げは抜けているが、かけるとしては苦しい状況になった。ゲーどうなる。もう一丁。強気。Oh shit, throw loops. 強気。 Oh shit, throw loops. 投げですね。今のアムネジャーかったらリリーサルですからね。Nah, do you know what a snack box micro is? 力技炸裂。 That's what I play Street Fighter on. If you don't know, I can go get mine real quick and show you. この腕力のプレーがかける遅か。横。これはでかい。2本持ってかれました。苦しい。おお。中段しっかり立っている。バーでやる。しっかりします。完全に読んでいた。手のさあしっかりとリターンを取ってザプリエットまで。なんかな。すごいぐらいでしたけど。あ、ギリだ。ないと。残り。攻めは強いね。あ、でも家族は前に出ることによって無理やり。返した。もう SS3 ブッパのプレッシャーで今取りましたよ。うわー、ゼロ距離ストライク。そこから。Holy shit. アウトを狙って大ダメージを狙ってデルタレッドアサルト。
ンしちゃったラッシュの中盤インパクト、これはアンミで返すのか。インパクト、さあこれはクリーンヒット。さあかけるを襲うカズのこのインパクト。キャミの返せた気がしますね。だし歩きた立ち強パンチとかでも多分2フレは空いてそうですよね。さあ 2-0 になってまたもや開幕内足ラッシュを入れているのはカズのこのキャミ右手が。さあこれハメコさん、ハイタリさん止まんないですね。 What's up, Nick? Welcome back. Yeah, Kakeru's one game away from getting 7th. 埋めている。いや今かける選手から追い詰めてたんですけど、やっぱり数の子選手 If that happens, both of the JPs 普段の精度に加えてああいうここぞの that qualified for this top 8 would get 7th. そこが強さ出ましたよね。 Japan would not have a JP make it into a 当たってるんですよね。 Capcom Cup. 成功率の高いですね、ストライク。 It would be kind of fitting if they did, because 勝つにして負けにしてもこれやっぱストライク次第かなって感じはするんですけど like the abbreviated way of saying Japan is it gets abbreviated to JP. させない。 So it would be kind of funny if Japan's qualifier we had a JP from JP make it into Capcom Cup. 準備をしてくると That's some nice symmetry to it. なのか。さあかけるはなんとか立て直せるか。 Right now it kind of looks like Fudo's gonna make it though, so いやー今度はすかしないが増えてきた。 we'll see how winners finals goes. Oh shit, nice call. もう一丁投げ地獄。 Throw loops. 打撃リーサルまで来てるんじゃないかな。さあまだやるかいと。いやーどうだ下から来た。現状2つ。いや3つある。さあこれでどうだ。ギリ。 I don't think this kills. これは I think we're one hit away. 届くか。 Oh shit! 見事なパーフェクト。 I lied. かけるを相手に3 GG's 数の子が見せた。読みの回し方がやっぱ見事ですよね。 Okay. アメリカ賞 JP3 回投げてますから。はい。これもうストリートファイター6やったことある人に。 I'm on late. マジでってなる。 I am Luke. ゲージ I wasn't planning on streaming, but then I saw that this was going on, and I was like, I'm not really tired yet, so why the hell not? アムネジアという意味では発動回数はかなり少なかったと。はい。 I really, really want to see who qualifies. なんていうかな。投げを食らう Two of my favorite players are in this tournament. その I really want to see which of them gets into Capcom Cup. Well, I guess neither could, but Fudo's got a pretty good shot right now. 取られちゃったらもう試合落としてたんで、で1-1になってたんで。 Into the Spider-Verse with the live orchestra? That sounds kind of crazy, not gonna 投げ lie. てたんでそれがやっぱりこうカズノ選手の強いところだなっていうのは腹をくくった選択。さすがだなと。らしさが出てましたね。めっちゃ出てましたね。このかけるのストライク、要所でこう読んでね、下がったりバックステップしたりリターン取るシーンっていうのも見事にあったんですけども、やっぱりそれでもストライクはうまかったですね。あと後半もやっぱりそのより踏み込んでからジャンプ投げしたりとか、もうどんどん選択肢をかぶせていってましたよね。こういう相手にはもうじゃあこっちに行くっていうのを、そこもやっぱりうまかったと思いますね。確かにキャミ結構インパクト連携はあんまり強くないですね。キャミはなんか弱いんですよね。ラッシュ強化細キャンじゃないと多分通常アムネジャに負けてしまうというところで、もう踏まえた、むしろアムネジャ誘いに行くような動きを数化していたということですね。やっぱりそのさっき対策見せた立ち役パンチ重ねて、アムネジャ取られてもそのままThat sounds like a good time though. 3回出すっていう連携があるんですけど、アムネジャの2発目を食らわない、一発食らって逃げることができるっていう対策も、画面端維持っていう意味でそうですね。されてました。 The final Spider-Verse movie is さあということでですね、3対0で that shit better live up to the 勝 hype. 利となりまして、ここで4試合が、終了となりました。はい。こちら、それではですね、ルーザーズ、クォーターファイナル、そして、ウィナーズファイナル、ルーザーズ Like, I say this completely 試合を unironically. お送りする前にですね、一旦 I think if the final Spider-Verse movie is as good as the first two, インターバルのお時間は5分 that's genuinely one of the best movie で trilogies. またお会いできればと思います。では、一旦失礼いたします。 If it sticks the landing, it's up there in my eyes. やっと手に入れた。私の新しい物語が始まる。 Also, another take. こんなに仲間 I think もっとみんなとつな I が think the second one, I think the second Spider-Verse movie きっと変われる。 is literally the best looking animated movie ever made.
Potential hot take. I genuinely think there's not a better looking animated movie ever made. This is coming from a person with anime tattoos. For sure. Yeah, you can tell that this broadcast is not really meant for Americans. Yeah, I don't know what the fuck is going on either. These ads are kind of nuts. It's an esports high school ad? What the shit? Like, see, look at the chat. Yeah, I'll just drop that in chat, because why not? See if any other Americans pop up. Any other English speakers feel like saying anything? No? I tried. I guess it's just me. I guess it's just me. Five IPAs during Spurs may have been a bad decision. You feel like Elite Smash? That's a good description. You feeling like Elite Smash? I'm gonna steal that. Dude, why do so many people on Elite Smash play like their entire family's been taken hostage? And if they press forward, their entire family gets murdered on the spot. Is the non-existent GSP that does nothing to distinguish you really that worth it? Like, I kind of get it when people do that for MR, because MR is a lot more meaningful and like there are real rewards to having more of it. Like, the algorithms will give you just a lot of people you just won't even run into online if your MR in Street Fighter isn't at a certain point. Like, can you imagine if in Elite Smash, like 95% of people who are in Elite Smash just could never even run into Spargo, like not even once? Like, I've run into Punk before online, but I also have pretty solid MR, and if you don't have pretty solid MR, you're not going to run into him. Like, you just aren't. Like, you won't even get the chance to play him. It's like having high MR, like, is a lot more meaningful if your goal is to run into players of a certain caliber, you know? When you think the best animated movies, your mind goes to older ones like Ninja Scroll and Akira. I've never seen Ninja Scroll, but I have seen Akira. Akira is a banger. I also just have a soft spot for Cyberpunk, just in general. Cyberpunk might be my favorite genre of anything. Honestly. I fucking love Cyberpunk. One of my favorite movies of all time is Blade Runner 2049. Big surprise. Top 3 bands. Fuck. Let me think about that for a second, but first I'm going to take another bite of this pizza. And while I chew, I will think about that, alright?
はい、お待たせいたしました。ここからはですね、ルーザーズクォーターファイナル、ウィナーズファイナル、そしてルーザーズセミをお送り Like Ghost in the Shell? Ghost in the Shell is Cyberpunk, so yes. はめこさんから、 I've seen Ghost in the Shell too. Ghost in the Shell is dope. 開催の準備を行っている間に、大会スポンサーからのお知らせです。ゲーム But I think my favorite, like, だからこそ I think my favorite が、BPS Cyberpunk has to be Blade Runner 2049. I fucking love that movie. 遅れない止まらない That's one of my favorite movies ゲー ever. ミングエクスペリエンスをゲームの世界で競い合うなら最高のネット回線レッツ光クロスをぜひ体感してください。まあやっぱり Alright, top 3 bands. そうですね。はいありがたいことです。 Fuck. 興味がある方は光10ギガ時代と検索そして、 Oh, that's cool, Chase. 概要欄の URL から、 I think my favorite band of all time probably has to be Over. はいさあ、それではトーナメント表 Probably has to be Over. いきましょう。お願いいたします。 Yeah, we'll go with that. Over is probably my favorite. ルーザーズのセカンドラウンドですかね。はいこちら The last two spots are probably 選手の試合から見ていきたいと思います。 Arcturus and マルリアのね中盤戦では結構当たっていて山口は勝っ either Agalok あとはいえ、or 本当に KO Dot. リードはいた6ですから、そこからまたこう対策とかねいろいろそのあたり変わってきていると思うので I think I generally like Agalok's discography top to bottom a little more than KO Dot's. そういう But KO Dot's っていう感じ my favorite stuff of で theirs 一勝一敗だと言われました。 I like more than my favorite stuff of Agalok. So it's like 何よりのソースから It's hard. しましたね。何よりそうつきましたね。はい decent chance you have no idea what bands I'm talking about, but that's okay. あんまり牽 Most people 制 don't. してないってイメージは持ってますね。そうですね。剣に When I was younger, it made me feel like I was super cool and like a hipster. But now I just 待っ wish てるっていうイメージは I just wish that more people knew what I was talking about. 場面が多いとは思うんですけど、まあそこにそのファンキースライ It's サー nice to have, it's nice when people know what you're talking about and can like appreciate it with you. ありますけどね。 It's a rarity though when a lot of your favorite bands are underground as fuck. ストリートファイターリーグで時々が It'd be that way sometimes. やった選択肢としてはもう踏み込むことによってまあラッシュをさせないようにする。 Sometimes I'm jealous of people who pretty much exclusively listen to mainstream music. 印象としては残っています。確かに。はい。 It's a lot easier to have conversations about it with people, you know? ケンはやっぱりその近距離で強いキャラクターなんで、できたら踏み込んでいきたいってことですよね。触れる前にいたい。DJ はやっぱ触られないぐらいの前やっぱり本当に。 Although there are mainstream like bands I like and artists, but most of my favorites are pretty much diamonds in the rough type thing. こう近づいていかなきゃいけないんで。 Oh hi Jazo. ないようにしたいというのがケン側の考えなのかもしれないですね。 This is a pretty interesting top 8. 選手の前ジャンプ Looks like we've got Tokido up next. You tuned in at a good time, Jazo. You want to watch Tokido? で This is a Capcom Cup qualifier 読 too. み合いっていうか、その読みがちも結構でかい気がしますけどね、勝つには。 Jazo, you need to listen to more actual bands and not just video game music. 絡めてリーダーを取っていくという。そうですね。やっぱりその That's okay, I can show you 本命の stuff. 技ってやっぱしゃがみ中キックからのドライブラッシュだと思うんですけど、それに対してやっぱジョスクールが、まあ、最大リターン取れるんで、そこ No, he's valid. やっぱ Fuck り you. すごい大事ですよね。 Game music's great, 重足打つ側からしたらリスクリターン合ってないですからね。合ってないです。スクールってはいいうのはファンキー but I think that in general, non-game music is better on 他のキャ average. ラとの戦いとちょっと違うんですよね。本来はその中足の前に行ったらもう中足でガード以上になればいいんで、もう中足らしいで絶対攻めるって感じなんですけど、DJ にはそれがすごいリスクになる。それをやるとダメージ負けしてしまう。そうですね。ただやらないとその剣の強みもね出ないと。 Dude, but mostly jazz. How do you think I feel? You can never talk to people about jazz. Isn't that insane? ラッシュで要因 Like when I think of jazz, I think of it as something 歩 that's きで not underground in the slightest. か And yet, I さあ guess それでは両選手の準備ができたということで Jazo owns me? カプコンプロツアー20 that's objectively incorrect. ファイナル I've won our last sets in Street Fighter, and the last season that I did for Smash, I was 7-0 on him. 行ってみましょう That's objectively wrong. お願いします。 さあ DJ の間合いで戦うことができるか山口それともその距離を潰して But yeah, it's a damn shame that that jazz is like relatively underground. だから山口のプレイスタイルでジョスクール打つと見せかけて飛ばせておくと All right, Yamaguchi versus Tokido. まあ先ほどね Oh, look, it's your favorite matchup, Jazo. ないんでさあ中距離でジャズ
Now, if it was really your favorite matchup, it'd probably be Kimberly on screen. 剣のペースになる画面端まで一気に運んでいくか。うまく歩きを使って Trying to make Daya jealous, though. 噛み合わせた How would that? 飛び道具で噛み合うと大ダメージ。 How would that even be a problem? ラッシュ。いい場所の道としては非常にいいそうですね。 Unless you like jokingly flirt. 前に出る。 This one guy I used to be really good friends with. Whenever his girlfriend was around him, I'd like fake flirt with him just to troll her, and her reactions were always incredible. Made it all worth it. DJ 有利ですからね、あの後。 Daya's a gremlin. She's great. 一応この組み合わせで言う Yeah, Jaza's having his birthday party on Sunday. と DJ の主力技 So I'll meet her there. 個人だけは届くっていうのがあってここに最後の局面ってそれもありなのかなって中で Still haven't run into each other yet. まあ、代表的に言うとしゃがみ中キックですよね。DJ の。まあローリングトワップとかねこの画面端大きなのが入った山口のチャンスになる。いいじゃん怖いるか出る。 Yep, nice conversion. しっかり Even though I'd like to see DJ do well, I'm still rooting for Tokido. 時々はかなり苦しくなった。 遅らせ。 Yeah. It's alright, Tokido, hold your shit together. ねバート狙いの I just want grand finals to be I just want grand finals to be Tokido making a losers run and catching up to Fudo, because Fudo's in winners finals right now. SA1 に切り返しというところを山口読ん Yeah, で crouching medium punch is kind of degen, not gonna lie. OD のエアスラッシャーが本当に強いんで、やっぱこの波動拳がかなり打ちづらいですよね、剣側が。来たこれだですね。ジョスクールからファンキースライサー。これですね。恐れていたことが起きるともう画面端。そしてさあ2つ目の打撃が通ってもう残すところ体力2割。これで1割。苦しくなった時のファンキースライサー。だいぶ大きいですねファンキー決まってますね。打ちどころの距離がいいですねかなり強気ですね。突然をタッチ中キック重ね使ってて、あれってガードされたら不利になっちゃうんですけど、当たるとコンボが高いっていう選択肢なんですよ。だからかなり太くいってますね、山選手。山が太く、そして力わー強くまた打ち返しに対して。ファンキー。 Yamaguchi playing kind of crazy right now, not gonna lie. ゲージをうまく回しながらの画面端継続。その前、おお、間に合う。回ってんだこれも大きせめになる。うどんも怖いところ。二度も前に出るが、さあ間に合うか。おっとこれはうまかった。動いてしまいました軍人前切り、そこからのうわ中段をし Bruh. っかりと割り込んでいく。またたく間に2対0。さあ山口が寡黙ながらプレーでは雄弁。やっぱりこのゲームってその相手に技をガードさせたら基本的に不利になるゲーム。 Crosscut DP with DJ? It's not even a crosscut, Jazo. 仕返したいんですけど、まあキャンセル。 It's literally the exact same input. The way it works is whatever side your opponent is currently on is the side it will go. 怖いキャラさあ画面端 There is no crosscut motion. このチャンスを生かしていきたいところだが、この画面端で出して You just hold down 言ってますよね。 and then you press up. 距離で、いやー、当てるな。飛びはしっかりと落として、さあ自分の But on that option, coverage and patience was. Yeah, if you want to be consistent with the input, you try to wait as long as possible. Oh my god. You wait as long as possible because it's more likely to mess up if someone's like exactly above you when you pull the trigger. If someone is directly above you, you just wait until they're slightly to one side or the other, and then you let go. Alright, you got the corner, Tokido. Beat his ass. Okay, that's good. Alright, that's a round. Tokido's not dead yet. さあやはり DJ その何か一つボタンかけ違ってしまうとバーンとしてかなり苦しくなるというところはありますよね。さあふわっかなりのダメージも入っている。配球が出るおお、このオーディション流。オーディション剣、そして画面わーでかすぎる対戦機の後ろ投げになった。今日はいいですね、後ろ投げの。一気に山口のチャンスになるペースになる。力
そはまってそうに見えましたけど、めくりだったら嫌だっていうことで打たなかった感じがしました。うわうリュウビは見ているー、はしなくからの画面端楽しい Damn, that much damage off of a meterless punish. 完璧だ And good Oki. That shit was so optimal. Oh my god, that cross cut. そうですね。 2本なんだ。僕のコンボがまだ続く完璧でしたね。光仕切りまでやはり DJ の画 Alright, 面 Tokido. で一番強いって言われ Hold て it るん together. ですけど、やはりこれですね、この要因が左キック入れ替えに対して左キックからも最大ダメージを奪えると。 Damn, what a reaction. 入れ替えとかいろいろ選択。うわ、いいとこ。マジで。 Speaking of good reactions, かなり早く反応しないと確定しないんですけど、リュウビガスには。ハリーラッシュの時間停止で見ましたかね、今、10秒。 yeah, I need to start doing that. クールは女子捉えていた I need to do more of the back heavy kick EX sway stuff too. I think the main thing I need to work on is I need to have more like specific punishes. I need to be killing people in more spots. Because I'll get some damage and then I just am not going to get a kill. He burned himself out. Big opening for Tokido. ただ2本は Uh-oh. 手錠2つある何が入ってさあリーチはかかっているもう一丁危ない時田どうする Tokido over... Oh, that's it. ここでもファンキースライサー Yamaguchi moves on to top 4. 勝ったのは山口 We now have 2 DJs in top 4 of 最後のファンキースライサー。 this Capcom Cup qualifier. There's now a statistically 50% chance that a DJ will be in make the cut for Japan. そして試合後の嬉しそうな表情はやっぱりこの一戦にかけてきたものが感じられるようなやっぱりジャックナイフマキシマムの使い方が本当にうまい。 Yeah, Tokido being gone makes me sad. サビタ見せていた投げを There's still another Ken left though, Jazzo. 落とすっていう連携なんですけど、あれまあ下ため上キックって We still have a Ken in winners versus ガイルとかじゃ結構できなかったりするんですよ。 Fudo. I can't remember their tag though. DJ ってそのため時間まあ40フレームって言ってすごい短いんですよ。まあそういうなんか特性も生かした。 Surely DJ won't get nerfed. I think there's a pretty good chance he will. 特にありましたよね I don't think he would get nerfed as much as like Ken, JP, and Luke are, but it seems fairly likely he's gonna get touched in some way or another. に溜まっているか溜まっていないか、あとはその後ろキックの方がいいかどうかみたいなところで、対抗使い分けのやっぱり精度が群を抜いて高かった。 This meta can't stay the same for 2 months. そう確実に落としている。 No, not at all. でもやっぱそれがあるからそのジョスクールファンキーズライサーに対してのジャンプができない。確かに。これはまあ山口 DJ らしさというか。ファンキースライサーってすごいリターンが高い技なんですけど、実際そのリスクを負わせるのってかなり難しくて、やっぱり一番簡単というか分かりやすい方がジャンプになるんですけど、やっぱこんだけ対空落とされちゃうときついですね。そのファンキースライサーが当たった理由としてその下地作りが非常に丁寧にそうですね。しっかりとできていたからともう地上戦強いられてましたからね。地上で技打つしかないってところにしっかりファンキースライサー合わせてたんで、あれやられたらきついですね。だけ落ちちゃうとな。はい。初期はやっぱり DJ は対空が難易度が高いみたいな、そういう評価だったと思う。やっぱりそのプレイヤーの連動が上がって。 Fucking SSBU sucks. 難しいですけどね、それでも。 You having fun with the Sonic Game & Watch and Steve meta? Having a good time with that? されちゃったりとかしますもんね。あるので、いや本当にすごい。で、続いての試合ですね、モケ選手対和ノコ選手、はい、この試合ルーザーズラウンド2の下の段ですね、はい、 Not a great sign when those are the top 3 characters. 結構その When the top 3 meta characters are Steve, Sonic, and Game & Watch. 宿題というかその用意したものがあるのにハマった時に一気にいくっていうのは That's not good. なんか流れがやっぱり揺らがない状態で今までそういう試合が多いですね。もうイメージできてるんじゃないですかね。そのこうなったらこうするっていうのが多分できてるんで、カチッとハマる Invitational? Wait, what invitational? 取れちゃうってのあると思いますね。このゲームだったら。すでに3試合、3組合わせで 3-0 Game kept getting patches. He would have buffed the DP. Imagine Shoryuken confirms killing even earlier. いいプレイヤー、モサが
Did I stop playing Smash? Competitively, I stopped playing Ultimate, yeah. それが続くという形になっております。本日のワールドウォリアージャパンファイナル。 I just have non-existent motivation for that game competitively anymore. 権を獲得できるという非常に厳しいものとなっておりますが、さあここでは模型対数の子ただいま用意中ですね。 Why? Oh, there's so many この組み合わせ reasons. も先ほどの But in a nutshell, ストライクのうまい使い方、 I don't think Falcon has it in him to accomplish the goals I want 組 to. み合わせですね。 Like, he's just really aggressively okay. でその I also just can't stand the game's meta at all. ジャンプで It just isn't. I stopped having そ fun. の差を埋めていくっていうことになるんで、 The money sucks for the game, so if I'm not having fun, there's no money, and my character can't accomplish what I want him to. 踏むとか、あとはそのシンプルにその対空技が結構チュンリー It's like, 難しかったりとかするんで、 What's the fucking point, まあ right? そこで飛び方で透かしたりとか、ジャストパリ誘って投げたりとか、そういう読み合いがやっぱ大事なんで、 No fun, まあ no 彼女 money, が一番得意だと思うんで、なんかいいトーン折り and no realistic shot of fulfilling my 感じ dreams. はしますね。さあ、ではですね Sorry for your liked all your content. I mean, 選手の PC I still stream Smash casually. Like, it's still a great time casually, but I just really, really don't like the meta. 少々、まあ、5分程度というところで、また戻ってまいりますので大変申し訳ございませんが少々ですね、お待ちいただければ幸いです。それでは一旦 You want to hear a fun fact? That'll put something into perspective. So in Smash 4, I got second place at what is commonly considered one of the hardest Smash tournaments of all time. Like, across the entire franchise. I got second at Civil War, right? One of the most stacked tournaments of all time. There were like 50 Japanese players there, and all of them were really fucking good. There was like 48 of the top 50 players in the world. It was some insane shit. I get second place in this tournament. I beat like 8 top 10 players in a row or some shit like that. I get second place, and you know what my reward was? Not even $3,000. You know how much effort and work it took to reach a point where I could be good enough with a non-top tier to accomplish that? How many thousands and thousands of hours and work and study? And my reward for thousands and thousands of hours is a 1-month paycheck from a minimum wage job. The money in Smash is... it fucking blows, dude. I put in all that work and that was my reward. And Falcon in this game is notably less good than he was in Smash 4. So, like, if it was that hard to try and do stuff like that in Smash 4, it's way harder now. Bro, the best character Falcon beats in Ultimate is fucking Bowser. That's tough. The best character we beat is Bowser. Falcon life in Ultimate's a struggle, dude. Yeah, Bowser is our best winning matchup. It sounds really gross, but it's true. Bowser good, though? I mean... I think he's kind of mid, to be honest. I think he's like the absolute bottom of high tier, maybe on a good day. But probably closer to like upper mid, I guess. I just don't think Falcon has it in him to win a major in Ultimate anymore. I think there was a time period where it was possible, and during that time period, I got really close a few times. But I feel like as the game becomes more and more optimized, more and more characters are slowly being gatekept out of the meta. And I feel like Falcon's one of them, sadly. I think the window of opportunity for Falcon to win a major in Ultimate is past. Too many very unlikely things need to happen in a row. It would basically just be a miracle if it somehow happened.
And if it were to somehow happen and that miracle happened, I'm pretty sure Jokobu would be the one to do it, but I don't even think he can. And unlike me, he's still motivated. Or at least, I think he still is, unless some shit happened in the last 6 months since I talked to him. I don't know. Sorry for being a doomer, by the way, if any of you were hoping I'd have something more optimistic to say. Also, damn, this wait is kind of long. Hot take, Game & Watch is top 5? I think Game & Watch might be top 3, honestly. Like, the more I look at what the game is nowadays, in a game with so many fucking reversals and so many characters that struggle to consistently leverage good chances in scrambles, I feel like the top 3 characters just have so many built-in ways of just dodging reversals, in addition to how many incredibly strong things they have, you know? I think Game & Watch is better than Kazuya. I agree with you, Jazo. To me, I also think of Kazuya as being like borderline a character you can't even rank, though. He probably has the highest potential in the game. But like, he has plenty of stuff that is realistically never going to actually be done by an actual person, too. Like, a Tazbot Kazuya would genuinely be unbeatable. But that's never going to happen, so like... Like, if we had someone really optimize the crouch dashes to just consistently invincible through basically everything, and then also reliably zero death, it'd be disgusting. Been playing Sheik a lot more lately. Even though things suck for Falcon nowadays, but I think things are actually pretty fine for Sheik, so you're in a good spot with your character pick. I think Sheik's in a good spot, so you're all good. But yeah, on the topic of like Steve, Game & Watch, Sonic, I think those 3 characters are just so good at just avoiding reversals. Because Ultimate is fucking reversal simulator. And those 3 characters just are 3 of the few characters who can very consistently just say no and not get reversaled. That match against Web JP at Momocon still got you laughing. 30 hit combo my ass and I just win in 3 hits. I mean, that's just the matchup. There's a nugget. You ready to have a new roommate soon? How are you gonna feel about that? Hey. Hey. Yeah, inconsistent shit is so... It adds so much stress to the game. Because Falcon's in a similar boat where some of my strongest tools are like Raptor Boost, Up Smash, Jab. And if I just don't use them, I'm not using some of my most powerful tools in a game where characters already are more powerful than me. I can't afford to not use some of my most powerful tools, but people still fall out of them all the time. So like, I have no choice but
I have no choice but to use them, but then also frequently get punished for using them. It's hard not to get frustrated. Also, damn, this wait is long. Like, I think my very last set against Omega, like, Omega beat me in our last set, but I don't even feel like he beat me. He fell out of 2 different game-winning up smashes in 2 different games, and then I ended up losing both of those games. Bruh. I won that set, and then Sakurai decided to get a flaming middle finger and shove it up my ass. And I just had to be like, yes, you're absolutely right. Stick away. It's hard not to get frustrated with that shit. Next game should work. Hurt box shifting. Yeah, I agree. You know, one thing that I think would help a lot is if they took away the body block mechanic. Let us run through people again like we could in previous Smash games. So many of the hurtbox issues in this game just come from like weird body block interactions. Like so many, like, have you seen how many characters will look like they grabbed Bowser's shield, but Bowser will literally hurtbox shift them away to where their grab then misses despite starting the grab within what is clearly enough range? Like, there's just so much goofy shit. That's also why people fall out of Raptor Boost so often. Because of the body block's silliness. You have a bad grab, so you're already familiar? Yeah, that checks out. Am I going to play Nickelodeon All-Star Brawl 2? I want to. But I also know that if I play it, I'm like, wow, this is really fun. I want to commit more time to it. Because whenever I play any competitive game and have fun with it, at some point my pride inevitably kicks in. And I get disappointed that I'm not better and I want to grind. I don't have time to grind another game. Right now I'm on my Street Fighter journey and trying to become a top player in this game. I don't have time to add another game to it, and I know if I try something, it's just going to make me sad that I can't commit more time to it. I think the slime mechanic looks really cool. I think the game in general looks like a lot of fun. Yeah, adding the slime meter and the supers to a platform fighter is such a cool thing, but I just don't feel like I've got room on my plate for that. Same reason I haven't really tried out Mortal Kombat 1, or probably won't really get into Tekken 8 when it comes out either, for the same reason. The price of dedication, I guess. I'm happy that at least for my dedication, like, I've been growing really fast in Street Fighter. Like, for my first Street Fighter game, I've gone from genuinely terrible to like a high-level player fairly quickly. I have some good results now. I'm still not as consistent as I want to be, but I mean, like, I've got some good highs. So it really motivates me to keep going, and eventually I'm gonna be so disgusting at this game. Just give me more time.
and interest in Rivals 2. I think I have more interest in that game than any other game, honestly. I think there's a small chance if at any point I lose motivation with Street Fighter, I might jump over to Rivals 2, honestly. Like that game. Oh, that game looks so good. There's no way that Rivals 2 would make players any money, though. Yeah. Yeah. That's one nice thing about Street Fighter. The money in this game goes crazy. Like, this game is a career if you're good enough. And like a respectable career. Want me to take a guess as to how much money Keiko Sold has made in Rivals? Across all of his tournaments, I'll say $10,000. Smash is a disrespectful career. No, the real way, if you're really trying to get by in Smash, the real secret is to get good enough to where you build a name for yourself and then just pivot into content creation. The people who make the most money in Smash are not pro players, for the most part. I think there's a pretty good chance that fucking TC Nick 3 has made more money making dumbass Smash mod videos than Spargo has made from like his contract and tournament winnings combined. TC Nick's goofy ass content probably outperforms like Spargo by a good margin. That's just the way. It's just the way. Smash content creation goes crazy because the audience for Smash is so large. I've got some really cool ideas for Street Fighter content I'm working on. I'm gonna kind of like ease more of my audience into it and try and seek out more people. But I'm gonna do some really dope stuff for Street Fighter content. I hope you guys are looking forward to that. In fact, I'd even just say so far, I have this goal. Halfway through next year, I want people to see my channel as having the best Street Fighter content in the world. I want people to see my videos as the best Street Fighter videos that anyone puts out. I already know what I want to do, but I can't technically start the first video in the series I'm planning until DreamHack Atlanta. What I want to do is fairly simple, but I think it's hard to do it really well. Basically, I want to make tournament summary videos that are like part vlog, part like narrating my thought process through my matches, and part also like general community storytelling and like getting interviews with relevant players, getting footage of just random community stuff like interesting stuff that might be going on in the crowd, getting interviews with like community people. So it'd be kind of like part tournament summary, part vlog, and also part like behind the scenes. This is what the community experience is like at these events. Basically make it as easy as possible for people to live vicariously through the videos. All those people who don't go to tournaments, they'll be like, so this is what a tournament is like. You know? And I think if that kind of content's done really well, it'd be super dope. And no one else is doing it, to my knowledge.
But that's basically what I want to do. And obviously the first video is going to be DreamHack Atlanta, which is next month. And I'm going to try and go to like something big every month and then just keep pumping them out. Like what Coney and E do with Lumi. I haven't watched any of that content on the Luminosity channel, but is it kind of like that? チュンリー対キャミン。あ、もういけるみたいですね。じゃあ、はい、試合の方参りましょう。さあ、それではお待たせいたしました。If it's kind of like that, it'd probably be like that, except also with the my personal tournament experience being added in there too. Like, I would talk about all the tournament matches and all that. But yeah, Kazunoko versus Moke. All right, take care. Have a good night, Jazzo. I will see you pretty soon. Probably like 36 hours or something like that. Pop It 1 does that pretty well. Yeah, it'd be kind of like that. Or if you've ever seen like any of Wolfie Glick's Pokemon videos where he talks about like tournaments he's won, where he like narrates his thought process through all of his matches, it would have that element to it as well. Narrating my thought process in all the games, my adaptations, why I went for certain decisions, plus community stuff, plus a handful of interviews, plus vlog elements. So if it ends up being done well, these are probably going to be pretty long videos. But hopefully I'll make it easier on my editors by just already having most of the footage already assembled, so all they have to do is chop it up and then add transitions in between different parts and stuff, you know? Transitions and flourishes. Because I already have like narration for all the matches, and I'll just have like a portable recording setup, so all of my matches from pools to stream, everything, every single one will be recorded and included. And I think another reason I can make it work is because I'm like an up and coming Street Fighter player in every sense of the word. I think it'll be cool to take the viewers on a journey where they can basically see me go from a solid player to eventually one that wins a major. Like, can you imagine if I pump out one of these videos every month and people can slowly watch me get better and better, and then eventually the Evo video comes out and I somehow won that or some shit? Smash Street Fighter transition video? Well, it's not a transition video. It's a video comparing the learning process for both games and like what skill looks like. Because you know, people will be like, what is harder, Smash or Street Fighter? It kind of just explores that in a pretty in-depth level. Like what things are easier about them, what things are harder, what skill sets transfer, which ones don't, and why. It's more like that. Spoiler alert, there isn't necessarily an easy answer of which one is easier or harder. They're both hard in different ways. Some things about one are way easier and some things about the other are way harder, so on. And I feel pretty qualified saying that now that I've gone pretty solid at Street Fighter. Now I have an actual frame of reference to understand these things myself, you know? Is it done? No. It's still in the oven. I still haven't finished writing it yet. Because all these videos I'm talking about are going to be fully scripted. Like, I'm not going to just like turn on the stream one day and then just shoot the shit. I want very tightly scripted videos, you know? I want them to be the absolute best YouTube videos they can possibly be.
And if you just like do live recordings, it's never gonna be as good as like something that you specifically sat down and wrote, you know? It will never be as good. さあ模型にドライブあり加速はバウト Holy shit, what a call out. Holy shit, what a call out. Those dive kicks were crazy. キャミはバーンとしてもこのストライクがあるんで、結構その攻めてくる相手を押し返しやすいっていうのがキャミの強さですね。まあ削られない体力でもあったのが大きかったですかね、まあその時に。さあそしてここもしゃがみ中パンチを起点に前に出る Kami's so cool. その子がなんとか突破 I really like this character. 見つけたかという I wouldn't be surprised if I pick her up. ここは模型の Like, if they end up nerfing DJ, そして画面端へ運搬愛知ですね I'm not saying I'd switch, but she's definitely a real consideration for a secondary or maybe even a co-main if they like really nerf DJ. We'll see. I like her a lot. Alright, that should be game. Yeah. Alright, 2-0 Moke. 2-0 Moke. I could definitely see myself playing some Kami though. The road to master with her has been really fun. And also the way she plays neutral is so different from DJ that it's giving me a lot of extra perspective on Street Fighter. I think once I eventually have the whole cast and master, my perspective of the game is going to be so different. さあこの模型に対して加速どうするかまたもや画面端うわー少しの形いい後ろ投げになったさあ数の子としてはどうやって突破口を見出しますかねしゃがみ中パンチ、立ち強キックを噛み合わせるみたいなところは、まあ、リターン取れていると思うんですけど、はい、やっぱりそのチュンリーを追わせる展開にしたいですよね。Nice call, nice call. 結構そのチュンリーの逆パンチに阻まれちゃったりするんで、確かにためには体力リードしたい。上っ入った飛びパンチ SA ゲージは2つ Level 2? そこキラビ I think that kills? 行く捕まえて Yeah. やっぱり良くも悪くもやっぱ飛びだと思います。キャミが。Well, he's not dead yet. He's not dead yet. By the way, if any of you guys are watching on YouTube, says there's a decent amount of you and you're not really saying anything. It's okay to lurk, but if you want to be nice and help out the channel, something you can do for free is just drop a like on the stream. That's it. Happy lurking, guys. If you're enjoying the good gameplay and chill vibes, consider dropping a like. Alright, 2-1. Kazunoko still got a chance. This is not that bad. You're not a lurker, Chase. Also, I don't mind my lurkers. I appreciate y'all. I know there's some people who just... I know there's like a decent amount of people who are regulars, but just never say shit. And that's fine. Most of the time I tune into like random Twitch streams or YouTube streams, I almost never say anything. You lurk way more than you chat? Same. Yep, skip corner. Side switch? Yeah. That's such a scary spot. She could probably true block string OD Kikoken into like... into what's the rapid leg attack called again? Why can't I remember all of a sudden? It's like spinning bird kick. That's what it's called. Finally remembered.
さあ2タッチであるいはというようなそうですね。あー飛ぶ。綺麗にさ All right, this is your ま opening. た出ないですねこれは。飛ばしていく Got it. さあ数の子がギリギリ首の皮をつなぎ続けているような Not that far 強み behind. として一回ダウン奪ってそのまま投げと打撃の二択で仕留めたいんですけど。 He's only down to 1.5 supers. リターンを取る選択肢があるんで、一気に倒すっていうのは少し難しいですよね。下がって一瞬しゃがみとかね増えてますね。はい、選択肢をどうしても増やさざるを得ないっていうところがあります。 Uh-oh. ゲージの画面下だ。がうわリサル Uh-oh. すでにおお、それでも打つ今の我慢されたらもう終わってましたね。かかっていますがパワうますぎる。 Damn, nice call out. This should be game. さあモケが完走できれば Damn, didn't even need to use level 3. ルーザー All right, Moke progresses to top 4. So our top 4 at this tournament is... 生き残った やっぱドライブラッシュからのその I still can't remember the name of the Kin player. It's in like ドライブラッシュで中足して Hiragana or whatever, so I can't tell what their name is. But it's Fudo versus that Kin player. でそのプレッシャー And then in loser semis, we've got Yamaguchi versus Moke. さすがだなって感 I じで think す。 Smash players do better transitioning to traditional fighters than the other way around. 恐ろしいことにはい難しいはずなん I think generally that's true. 飛行機のカウンターとかを And I think the reason why might surprise a lot of people. やっぱりそのキャミー側数の 'Cause I think I have a pretty good understanding of why. いろいろその警戒し Who do I think will win? It looks like Fudo's going to. He's been crushing it, dude. ただやっぱりストライクはかなり後半 Like まで当たって Fudo has looked so good. まあ何度も打開する自ら Like he's actually just been destroying everyone recently. それでもやはりモケ中にブレなかった It's actually disgusting. を見せて最終的に地上戦を有利に運ぶっていうのが多分最後の Like I'd even go so far as to say that Fudo's quality of play, は至らなかったって感じでしたね。モケ選手 to me, he impresses me more than literally anyone in the world right now, gameplay wise. まあ本当はそんなにそれだけで勝つって難しいんで、やっぱり To me, it looks like Fudo has pushed this game further than anyone else. 展開に At least based purely off of what his recent gameplay looks like. ラッシュ追突 The other person who mainly comes to mind is probably Punk. そこをなんとかその本当に Some of the stuff that Punk will confirm off of with Cammy is stupid. そこからその攻めのループがうまくはまってれば風の子選手のペースになってたかもしれない。 Punk does more like モケ選手の untraditional shit はいバランスがですよね that just なか works ったんで、まあ流れを because he just will go for insane reads. Like I've seen him do like preemptive level 3s to counter hit ジ people. ャストパリ取られて後ろに投げられるってやっぱりすごいリスク背負って Not even like whiff punishing, but just straight up preemptively stuffing moves with her level 3. コンボが入るんでリターンがね高いですよね It's unholy. 結構最後まで端で攻め倒すっていうのもやっぱり難しくなってきましたよね。さあそして、現在ですね、後ろで You は wish other Smash players would give the FGC a chance like I did? フード選手対 I'm really enjoying it so こち far. らの両名の試合の準備を行っていただき It also it's easier to have fun too when you feel like you're improving pretty consistently. あと4名ですか。いやまだもう4人しかいや Like I'm objectively 日本代表なん a で pretty decent player at this point. さあフード壁 DJ 剣の組み合わせ Like Street Fighter 6 has sold a few million copies or more. 剣そしてチュンリーが残っているという And I remember checking and I'm somewhere in like the top ました few thousand その中でもやはり圧巻の内容で online MR wise right now. フードここに対して壁剣どうする I think right now I'm like in the top さっきの 2,500-ish 最後に online ファンキー in the world. 短期どうするかっていうのがやっぱありますよね。 That's pretty decent for my first Street Fighter, き huh? ついっていうのがね結構まあ見て分かった And as quickly as I'm growing, I'm confident I can be significantly higher in a few months. いいターンを返すかっていうところなんですけど難しいですよね。 Like maybe I think I can be legend rank in a few months in top 500. さっきのその時々選手と Check who won World War かなり East? Got it. 攻めてたんで I'll look right now. 展開も I know Punk was in Winterside Grand, so decent chance he won. Oh shit! Look at this. で画面端で一気に押し切る
そうですね。 Min RD brought it back and プランがうまくはまれば won game 5 both times. 基本的にはやっぱりそういう展開に持っていきたいでしょうね。 Came back with a vengeance after winners finals. 参りましたがいかがでしょうか。はい、準備が OK の指示いただきま When した。 is the Fatality Riddle Street Fighter 6 collab coming in? 準備 OK It's not really a priority for me, honestly. カプコンプロツアー2023 I don't really know him. ファイナル。これが And I'm a lot more interested in trying to do content with people who are a lot more established in Street Fighter. 対するは最春カンソル熊本イブシビン亀いってみましょう。お願いします。 Like the idea of doing like something with like Min RD or Punk or someone like that is more interesting to me personally. もちろん準備はしてきているでしょう。フードそして壁何を持ってきたか。 Wait, was that a Capcom Cup like qualifier? Like Min RD is in Capcom Cup now? ファイアスラッシュを一発撃って Hold up, I'm gonna look it up real quick. 先ほどのように前には出ないか。壁が一発止めてからのコンボ。 Capcom バン Fighters. 壁選手ラッシュを見てる動きですよね。 Did Mina RD just qualify? Yes or no? よく抜けたな今。 Okay, they haven't posted shit. I think that was something ギリ else. ギリの飛びいい飛びになった。さはいタイプが難しい Think of the storyline. いい距離。あもうリードスライブ。バードしないドライブ。 Riddles hasn't fled though. He's still playing Smash. これは Also, let's go さあ Fudo. フードのチャンスになる。さあお互いドライビングゲージが少ない状況だが。 フードは置き攻めではなくこうエアストラッシャーでドライブゲージの回復を選んで。 If anything, he's part of the oppression because he plays Kazuya. きたー。あゲージを見てからオーディ確かにお見事。置き攻めしなかったことが。 And yeah, I'm gonna do lots of first attempts for it as well, Zeta. これは I actually do first attempts almost every single day with like master rank players who come to my stream to train. そしてここまで来れたが Like I'm grinding like constantly. I did like 3 first attempts just today. Not with like well-known top players, but other people in master rank. 制限止まりそうですねもう。これで3つ。 I be grinding, dude. さあ壁はどっしり構えて受けの構え。さあかなりラッシュ Alright, Fudo's got a lead. かつやっぱりファンキースライサー警戒してる感じがしますよね。中足打ちにいけてないんで。ねそこでファンキースライサーおい警戒してたんだぞ今。ねえ。画面端になる Big damage. Alright, I don't think this is gonna kill. いや今のそうっすね。 I think he's gonna have a sliver left. Oh wait, never mind, he's dead. ますよっていう姿勢から。そうですねその前に一発中足ガードあってあ触れ Alright, game 1, Fudo. 一発目の中足はカリッと This man has been looking 明ら unstoppable. かに立ち回り苦しそうだったんでやっぱ中足ラッシュで一回落ち着きたいっていうのは絶対あるんですよね。自分のペースにまずしたいっていうのがあるんですけどそこにもうドンピシャでカウンター That shit is not balanced in the least. Yeah, I'm pretty sure if they're gonna nerf DJ, 前で。 they're probably gonna touch his damage output, if I had to guess. 状況だったっていうところも含めて技ありの一打。さあ1-0フード左手側フードの DJ がまずは先制した。さあ内容としては立ち回りではやはりフードなのかとそんな印象だったが2試合目 That's nutty. Top 1500 by January. 結構 DJ がや I think I can do better than that personally. ラッシュも通っているし。はいオーディやスラッシャーも I might be top 1500 by the end of the month online. になったうん、あでもフェイントなんだ。ただ壁剣の飛び位置は良かったですよね非常にね。あれキャラ対策っぽいですね。ジャンプ台形先端に飛ぶっていうのは。 5人しやすい距離でしっかり飛んですよね。 Yep. たまっ Good old up kicks. 下段から Yep, caught his toes. 何を通して Dude, I'm watching Fudo with eagle eyes right now. I'm attempting osmosis on screen. え砕く I'm trying to merge my being into this man さあ and just absorb everything. 投げに行っていた壁を蹴るあの局面ってやっぱその中足が濃いはず The true master DJ on display. そうですね。ダッシュしづらいんですよね。だから下がれるっていう。やっぱりこのゲーム相手のゲージがドライブゲージが3本以下の時はかなり強気な選択肢取れますよね。いろんなリスクが減るんで。こ
パンで割り込んでいった。 Oh my god. What a call out. Minna tweeted? Okay, let me look at this. 女スクール強化もやってんすよね。 Oh, so that's not a qualifier. It just means he has a higher seed in the regional finals that are going to be hosted. さあ大きく Okay, so he's not in Capcom Cup yet. あ、いや、ナイスジャンプ、ナイスジャンプ。に入った。おお止まった。さあしっかりと Alright, that's fine. ゲージを全放出。 Forces burnout. さあ流れを変えていくのは壁。 He's probably going to let himself get chipped. で、 Oh, wait. He's probably going to let himself get killed in the corner, honestly. 削るだけです。 Or at least let himself get, like, 抜けてきたが drive impacted. いたが、OD 派 If I was in his spot, I know I would. でもなかったですね。はい。 I'd be okay with them, like, going for the heavy punch into drive impact in the corner 中で instead of trying to contest it. Just save your level 3 for the next game. Or round. さあ踏み込みが深くなってきた壁。ここからダメージ取りたいですね。 Uh-oh. 現在君はこの画面 It's corner time. どれだけループできるか。早い。 1回目で。 Nice sweep. 差し合い。もうリーサルスこれ。 Nice. なんかこのデカめ立ち。 He's still got level 3. Literally any conversion kills now. 目の前にいる。入れ替わってしまった。 そうですね Any conversion whatsoever is realistically killing. That's it. GG. ワンラッシュ。そしてサタデーナイトまで。 Fudo up 2-0. 2対0。 Fudo almost never gives up any of his space. Yeah, he does such a good job of holding his ground and forcing you to respect 状況 him. のコパンラッシュは相当強いですね。コパンのその遅らせてパリを押すことによって、まあヒットした時だけラッシュを出せるってテクニックがあるんで、おそらくそれを使ってるんじゃないかなと。 Yeah, I think against some, DJ のやっぱりしゃがみジャックパンチがね、まあ発生5フレなんですけど非常に長いんで。 he only backs up very slightly and only backs up in large deficits. Yeah. いや守りますね、やっぱりそういった、ね、手をうまく使って。バランスいいですよね。 Fudo's やっぱりもうすごい精度高いですし。で無敵技も打つし。 Also, that little face right there that you can make, that's the best of the little emotes you can do with DJ. The one where he's like, that's the best one. 武器は届いてはいるんですが、やはり一歩上を行かれている。 Damn. Wait, that wasn't true? I guess he could have done a like jab Sobot. から画面端を取っているが、 Actually, light kick Sobot would have been better because then he could have confirmed into heavy and gotten Godoki. これエアスラッシュは今日は被弾。まあ落としながら。パンチ入れ替えればチャンスにはなりそうです。 Oh god. ね The miss! これは当たらずだが危なかった。インパクトこれをヒットしている。 Well, we take those. 中央。さあなんだかんだで時間を稼げているのはフード。さあ体力差ある状況で画面端には連れて行かれず。 Just held his ground there so that if he got pushed back, it'd be fine. リーチがないんで画。面足。ね He's got all his bar back, that's it. しっかりと暴れから十分 Perfect. チェストソバット。これでリーチはフード。寄せつけないか。 Fudo really looking like he's about to win this tournament without dropping a single game. 飛ばせているって感じですね、今ね。お中足。まあいい中足のチャンス時間で、さあ画面端投げは抜けている。踏み込みが深いがところ中足。いなるほど。そしてや、バーンアウトが。 Look at this drive gauge management too. おい飛び。 He's almost always had way more meter than his opponent. 投げは抜けているが、さあいい歩き投げ。このままでは終われない。やるしかないが、時間が経てば両者の SA ゲージが溜まっていく。 Feels like this, like his just control of just the pace of the game is just pristine. よく止めた。 Fudo's nuts. さあドライブゲージの削り合い、うまくパリをして、さあ壁もしのいでいる状況。 Yep. 時間は30 He 秒。 went for that sub out there, just testing his reaction, seeing what he's going to respond to. 下から下段を3つ。 Either way, he dropped a round. 確かに。 Could drop a game. 最終ラウンド。壁としては
Yep, really good punish. ナンス Wall against Ken time. 硬いな。ないですね。 Some of my least favorite shit in the world. 入れ替わっている。見逃 Yep. さない。 Makes sense to burn level 3 there. けど Get a big resource advantage. 来るとはって感じでしたねさあフードは大きなアドバンテージを取った。画面端も取っている。お、さあ画面。ゲージはある Yeah, too far away for the rest of the conversion. おお、かけている。高木がちょっとあれですね、殴りちゃいましたね。 Makes sense. 来ましたね。さあこの木を逃さず新竜烈波を叩き込む。壁がリードだドライブ歩いてくる。 What a grab. これはいい踏み込み。ダームしているさあいい形。 That's the first game Fudo's dropped today. 1。かなり久しぶりに He 取られ bleeds. ました。なんかそんな感じですかねうん壁のその強気の動きはやっぱり功を奏してますよね Ugh. 反対がっていきますの敵技 That punish was gross. うまいおお、カウンター限定。めっちゃいいコンボですね。ドライブゲージね使ってないんでそうですね。とこれもパニッシュ。あーこれはなし Oh, baby, look at that damage. Delicious. さんはフード。お潰したのできた。ジョスクール狩りの形。All of a sudden. これでラウンド。 Oh リ no. ターンを取ってる場面が増えてきましたね。確かにこれはあれですね、ドライブラッシュ止め潰しですよね。少しタイミングがずれるんで。はい。しかも当たったら2ゲージ止まるっていうそういう感じもあったんで Nice. Good anti-air. ワフード Do I still play Smash Bros? Casually, yeah. かなり試合自体立ち回りはなってきたが、さあここは肘を出していた。 Almost level 3. Nice catch. さあ試合が動き出している。 Ew. That counter is disgusting looking. もう踏み込みを What the fuck 許 was さない that? ノーゲージだこのヒヨラなさがフード選手っぽいですよね。その大パン見せられてちょっとそのボタン押しづらくなるかな。 That was actually such a gross looking hit. 全然押しますよっていう。 DJ のねしゃがみ中盤当てに行くのは難しい難しいですよね。ねリーチなところがあるので呼び込んで打つあくまでカウンター技ですよね。はい効率が高い Literally last night I did a Smash stream. 相変わらず。うまい。おマジ Oh my god. What an anti-air. いや今のはマジかよあかなり丁寧に立ち回っていた壁に対してえった。 Let me screenshot that for you so you can tweet it. ジャンプ Bruh. コンボ。投げ圏内になってしまった。壁はどうする。 One CA はあるぞ。 one good touch away. That's it, GG's. 上げている。壁も一緒。 Fudo Grand Finals. 3対1でグランドファイナルへ。無傷の This man's too powerful. 素晴らしい対空の。 I don't go to turns anymore. Why not? 垂直にあれは僕初めて見ました。あれやってる。 There's a lot of reasons, but 対空後ろ強キックって I really don't enjoy Ultimate's meta. That's one of the biggest ones. でブレたり高さが変わったりして初段2発目みたいな当たりがすると Falcon is very mid, 2発目のみ so I don't feel like the goals I have, I don't think they're feasible. あれでも一気にダメージ持っていきましたもんね。 I don't think that they can be realistically achieved with Falcon in this 膠着 game. 状態を無理やり破ったと。 And then on top of that, there's also no money. Money in Smash sucks. I don't enjoy the meta. かなり少なくて、DJ やっぱその SS だと If I'm not having fun and the money sucks, 強いっすね and the goals I want to achieve aren't feasible, then genuinely what's the point? 気分も恵まれているそうですね。 Sorry if that's kind of depressing, but プラスアルファの期待値がね。 I just genuinely have no motivation for it. 結構そのフード選手 I'll be back for Smash 6 competitively, 他 but のキャラに比べてその使いやすい。使った後の状況がいいから。 I'm pretty mentally checked out of いろんな場面で Ultimate. 正解になるって感じですよね。SS 使うの。壁のその前のめりなプレーの部分もねかなり But I am really motivated for a Street Fighter right now, so I've been getting super into that. 割り込みのうまさがやっぱ光 You just gotta chase cool. なんか Yeah, 本当は
これだけちょっと But even though I'm not really motivated for that, でも読んでるっていうかそれをちゃんといやストリートファイター6スキンがやっぱりこれある part of me has always wondered what it'd be like if I was a Street Fighter player, because I've always thought it was a really cool series and I've enjoyed watching it from the sides for a long time. But I feel like I'd never have a chance to really get into it or try. 倒すの早いですよね。踏み込みに対して So I figured while we wait for the next Smash game, why not see if I can go crazy in Street Fighter? Why not? そこはバランスがいいバランスがすごいですよね。で DJ はそのジャストプレイ取った後のリターンもやっぱり高いのが Wouldn't it be super sick if I can be a top player in Street Fighter, win Evo or some shit like that, and then the next Smash game comes out, 感じに相手のドライブ1本奪う and I can go crazy with Falcon one more time? でかつタチキョパンインパクトで Because I want to be the best Falcon in the world in the next Smash game too. ドライブゲージ使わずとも I want the で 4-peat. きるっていうそうですね。リーチ面でもすごい優れてますもんね、しゃがみ台パンチ。そうですね I want to be able to say I got to be the best Falcon in the world in 4 separate Smash あれ games. はなかなかないですね And I still really do want to win a major with Falcon. I just don't think it's feasible in いや Ultimate. でもさすがですね盤石盤石ましたね。 As someone who tried for years, さあそして、I just don't think Falcon has it in him. I don't think he's good enough. こちらシノビズムゲーミング山口選手対 I tried my best for years, but ルーザーズセミファイナル things are only getting harder for ただ him. いま準備していただいております The meta is not being 対 kind 策してきた to 組み合わせであることは間違いない。 our man in spandex, unfortunately. It's tough out here. まあ不動選手にはちょっと3-0だったんですけども、まあその対策の成果はここでも I did my best for as long as I could, but しやすいですよね。逆に山口としてのチュンリー I still love it casually though. Like last night, I did a Smash stream and that was really fun. と当たるってそう Just screwing around, fishing for clips, doing goofy stuff. It was a great time. キャラしかいないからでも DJ 兼を一応 Seeing me be a god in Street Fighter 6 sounds raw. I'm trying my best, dude. I'm trying my best. This is my first traditional fighter, so obviously I don't have the experience that a lot of other people had, but 対応のこの山 I'm catching up really fast. そうですよね。 I usually do pretty well at my locals. チュンリー側としてはやっぱり I'm usually in top 4そういう場面も多い of my like locals and monthlies and それ whatever. に対するその反応だとか反撃だとか And I have some top player wins in online tournaments in this game already. ジャンプも強いんですよ、チュンリはいはいはいー。はい、ジャンプ攻撃の軌道も良くてリーチも長いんで、ふわっとはしてるんですよね強いんですよね。その対空の Thank you, Chase. These are fantastic. それでは準備の方 Yes, I needed this. こちらも見ていきたいと思いますカプコンプロツアー I'm tweeting that out right now. ファイナルルーザーズセミファイナル Oh, that's fantastic. 山口対するは魚群モケいってみましょう Was I the best Falcon in Brawl in 64? No, I was the best Falcon in PM, the best Falcon in Smash 4, and the best in Ultimate. 上には壁 But I have fun fact. I've won tournaments with Falcon in Brawl, Melee, and 64, Brawl Plus, and Brawl Minus too. キャラの組み合わせというか山口の And HDR. っていうとストリートファイターリーグでこう51がまあものすごいああ確かに I'm pretty sure I just... プレイスタイルはねやっぱ模型と51だいぶ違う I might be the only person in the world to 系の方がこう攻め win something with 当てに行くっていう every single form of Falcon 集中がし in tournament at least し once. っかり立っているがおおいいらしい Like, fun fact, 血が打撃を this is a long time ago, but the Brawl tournament I won over a Meta Knight. で途中からジャスパー狙うっていうのはこのゲーム非常に理にかなっていて I won a Brawl tournament with Captain Falcon when he was garbage in that 強いで game すよねそうジャスパー狙う over a Meta 3 Knight. 発目っすよね投げに来づらいそうですね I haven't really done much else in Brawl, but I did that and that was cool. さあこれで画面端さあお互いバチバチの1ラウンド目になったどちらもうわー差が中肘が置いてある Yeah, he's dead. さあそのまま駆け抜け Yamaguchi takes round 1. 結構ラッシュは遅いんで、はいよく見てればやっぱ止められやすいラッシュであります。うわーよここで出る。振らせない素晴らしい。下下さあファンキースラッシャーを狙っておやるおいただアハさんさあオーディアスラッシャーの上から受けていったさあ画面端になるがリガしてこかすと相打ちしっかりとおっとフェイントだなるほどさあ Also, if any of you guys want to do me a solid, なかったかミスがあったものの
If any of you want to do me a solid, oh, not. Why am I putting my notifications bar? さあモッケが前に出てさあバウンスしてしまった今回してるいている動いた確認 That was not what I meant to share. スタンは取らせない裏にいるあこれ入れ替え All right. ね If you guys want to do me a solid, can you retweet this real quick? よくまずインパクト Can you retweet what I just put out? こういう戦後のコンボ選択 That shit funny. まあ裏で崩すっていうよりはやっぱね画面しか出たいっていうですねこれリタに変わりましたねさあ中距離おいチャンスを I think Chun-Li's pretty cool, Timothy. 対してなるほどそうかこれ今の If DJ wasn't Street Fighter 6, who would I main? インパクトをジャスパした時インパクト返すために Probably either Ken たまるんですよ or Cammy. One of those two. いらないっていうなるほどなるほど素晴らしいな。なるほどだと思った Yamaguchi, no! The moment I saw that shit, I knew it wasn't gonna work. That's not a real combo. I know. I've tried it. しちゃうと That shit doesn't work. なるほど作れてた。バードを削り回る状況になったかなり苦しいが中盤との Either Yamaguchi forgot or he just decided to try it. からローリングそばとか出なかったという形なんですかね。ノーキャンで普通にまあ届かなそうでしたけどねローリングソータもしかして出なかったのかあのは痛恨でした。ちょっと痛かったですね Actually, I'm gonna edit my tweet because I can do that. まあ1試合目見て思ったのはまあ山口も全然負けていないそうですね立ち回れているねさあチラシラッシュを決めているのはモケそして崩していく画面端その DJ に対してはそのいわゆる5フレ安全傘ね、要送客の火災の置き攻めが非常にやっぱ優秀で、DJ って6フレの無敵技がないんですよ、ね。はいはいはいなので、 Chun's advantage state is crazy. It is. Moke is also just 攻めが綺麗に取っていた insanely cracked too. おっしゃる通りこのモケは攻めていく触っていくスタイル球に対して This might be the only matchup in the game we actually lose, though. というプレーではないが非常に We might legitimately only lose one matchup, and I think Chun-Li does beat 受 us. けながらだが受けきれないがこの抑戦客の使い方もうまいですね。 There's a decent chance we go even with or beat everyone else. DJ にガードされて反撃されて Because DJ is really good. 結構強気に打っていきますね。先端気味に触るように打ってますねうまいですね。 Yeah, Chun-Li can be hard for us. あとも近いジャスパ中足 Yamaguchi is suffering right かなり now. の時間拘束されて But what's crazy to me is that Fudo 3-0'd Moke in winners. 綺麗に足を伸ばしていったこ Like, れ it was quick work. モケ I guess Fudo's just that guy, huh? ちゃんと踏み込んで中足これを打てているそうですね。まあ結構そのファンキースライサーに負ける選択肢でもあるんで、リスクないわけではないんですけど、かなり今通っておおこれ大事。さあここ合わせているファンキースライサー1点でしょそうですね今の特大リターン打つ気がなくなるようなリターン読みが回ってますね。おお大事からさあ駆け抜けるを経由してモケにはゲージがある飛行場までパーフェクトさあリーチをかけたモケ先ほどのフード戦が嘘かのようなかなりいい形で見せている Fudo is indeed him. That is very こ true. れだあこれフ待っていたァンキースライサー狙っていたしかも画面上見えて To る be fair, Nero, a lot of characters do that. Like, DJ can do that sometimes with, like, combos into up kicks. Ken does it off of literally anything. バーンとしちゃう危ない状況 Holy shit, what a level 2. Loose corner carry is crazy. で 入れ替える JP does that too. さあしかし後ろの A lot of characters have it, but 内容もう一つ怖いなこれ corner carry in this game goes kind of crazy. 近いかね、これかなり確定もらいやすいんで、結構慎重に打たないとダメなんですよね、抑戦客。 Although DJ's corner carry, if we don't combo into up kicks, is not that 依 crazy. 然としてリーチをかけているのはモケうわあ、うまい。 We kind of have to combo into up kicks if we want to send you a long way. プラスですね。ゲージもある But we have a lot of ways of doing it, so that's not necessarily a problem. 危ないさあしかしの形 Like, see, like that. You combo into that, now she's in the corner. 画面上近い押し返すの Our up kicks combos are so good for Oki and positioning.
2ショットに対してテンション All が right. 難しいんですよね。さあこれはゲージが溜まる。さあ Nice. しっかりと打ち込んで Well, Yamaguchi's not dead yet, 1勝目。 for what it's やっ worth. ぱりこの対空転生脚が得意なプレイヤーでもこのはい DJ の2ショットに関してはやっぱ食らってしまうイメージあるんですけど、やっぱ早いんで、飛んだ下下って言ってもどうしてもニュートラル入っちゃうんで、食らう瞬間が出ちゃうんで、 8のところ Now she is in a corner. She died. Yeah, man. Corner carrying this game is nuts. 山口地上でも勝てますからね。 Corner carry and throw loops. ファンキースライス Being in the corner in this game 横して sucks. るとおりさあ痛いぞ。 Like, I understand why we have throw loops because 運ん they で don't want perfect parry to be too powerful. さあ山口は苦しい時間。 Still spooky though. 出たー山口のしたためニュートラコパンからの上キックっていうね I think if they wanted to like change that, they would have to modify a lot. 機能しますね。 I think if you wanted to, the only way you could remove throw loops without also making perfect parry way too good would be to also nerf perfect parry. 誘い出したかのような。 But then that would also make other things potentially too strong. Like, まあ結構バック that's one of the reasons why I think Capcom's in a somewhat tricky position with this game. あの手を使いましたね今の A lot of the system mechanics have such a delicate リ balance. ーチは儲けの準備。 I feel like it'd be hard to 手を変え品を変え。 to notably change them without potentially making something else way too strong あ確かにな by virtue of the other parts of the system being weaker. うわめくれよくガードしたと言え Unless you just wanted to like tone down a lot of things. Which is an option, but we'll see what Capcom ends up deciding to do. 捕まえて。早めに使う Do you think you'd like classic Cammy of using your hitbox? Probably. でまあほら置き攻め I think Cammy's really cool. 投げ I mean, when we played tonight, I was playing Cammy for a bit. 削れてしまう状況。 She's really fun. いや、わかんないですね、これ。ファンキースライサーまで。開幕上 OB 綺麗に入った。 Their backdash is too narrow, but yeah. 一撃。インパクト見ている返している。 And I guess there's also like burning a super with some kind of invincibility or using like an OD move. Like for me, using my OD uppercut is certainly an option. マジこれ確 Yep. 定だえらいことだ偉ったすぎるぞこれすごいな、これ。 Our level 1 has no invincibility whatsoever, so there wasn't anything Yamaguchi could do. はい、そうそういうんで。さあ Is DI reversal a good option? You don't see anyone release it that often? It's funny. You want to know someone who has been using it a lot more recently? Yamaguchi dropped the combo, but it didn't matter. 危なかったかな。 Holy shit. I got so scared for Yamaguchi 台のこのターゲットコマなんですけど when he dropped the level 3. 8あるんですよ。なので、かなり隙が大きいターゲットなんですけど、もう勝負でしたね。暴れ潰しで打ってきましたね打っていきましたね。しかもマイナス8遠いめっちゃ遠いですよね。めっちゃ遠いね。ちゃんと All of a sudden, Yamaguchi might reverse 30. 辛い中国技じゃないと発揮できない。 Dude, what if we have a DJ Ditto Grand Finals? Wouldn't that be funny? 変わったかのような。うわー全部当たる全部当たる Oh my god. Oh my god. It might be happening. この5試合目。うわーうまい返していく。タッチ強キック反撃のしなるかから投げているパニッシュカウンター。 Unless 画面が近い。割れるかうわーやっぱそれなんだやっぱ2勝 he didn't believe in the. You can tell he went for the knee shot. He fully expected that to be blocked, so he didn't go for a confirm. だから勝負点が決まった He could have stolen the round, but he just didn't. はい He didn't believe in it landing. 画面端になる。さあ模型踏ん張りどころに絞れるか。逆にリーチをかけられてしまった状況。あれファンキーになってくるな今そうですね。まあ DJ のフェイスうわーやっぱ出ないやっぱり2ショット強いです。 Damn, Yamaguchi. さあダメージよりもドライ。 He turned this shit up. 痛いかこの状況。バーン Alright, what's the play? 暴れているでさあ攻撃こそは最大の防御となるか。投げている。痛いですね。画面端が怖すぎる。 That was another situation. ジ He got the aerial confirmed, but he didn't ゲ believe. ージがある。さあ時間を稼ぎ Okay, now it's over. ショットが非常にノイズに Dude, he got another aerial, but didn't confirm. 山口気づ
He had so many. Moke had so many extra chances to live in this game, 流れが変わりましたね。変わりました and ね it still wasn't キャラ enough. クター本当にその地上戦が強いキャラクターで、やっぱりそのチュンリーが崩れ Also, this means we've got top 3 of this tournament is 2 DJs and 1 Ken. チュンリーが負ける時っていうのはこの上から崩される時なんですけど、今のもやっぱり2ショットから始まって、テンションに対して DJ finals is a very real possibility. ほころびがそうですねで、結果的にファンキースライサーも通るようになって、でも最後の試合とか本当にラウンドとか本当に飛びだったんで、まあ注意の難しいところも出たなっていう感じでしたね。まあ切り替えたところがその今 Calling it now? Yeah, I could see it for sure. はい。ところをこう山口がねしっかり中盤から見極めて対応しましたよね。そこで崩しましたね。おっしゃる通り、試合の中で、相手の弱い部分に対応してフォーカスした、やっぱりこのモケ選手の今のこのガン攻めのプレイスタイルっていうのは逃げる相手をテンション He's just powering people up, Roth. だからすごいその If he downplays someone, they start doing well. ショットを返せないとなるともう全てが前提が覆ってしまうっていう感じではあったので、結果的にそうなってしまいました。やっぱ山口選手のこの勝負どころのあれですよね、タゲコンだったりとか、そうですね。ファンキーサイサーガン選手の OD マキシムだったりとか、勝負手がやっぱね、流れを一気にいいところでね、本当にいいところで出したっていう。そこも素晴らしかったなと。 2 DJs and who else? I can't remember the name of this Ken player. It's because their name is in like hiragana or something. これがね、あれがそのチューチューで止めるとマイナー2 Hiragana, katakana, whatever the fuck it's 終わ called. ってしまうので、中二的にはそこで小技を押したいんですけど、押すとカウンター3発目があると。あのリターンですからね。打つ価値あります God, there were so many chances. この OD ジャックナイフもいいところで打ったな、本当に。 Moke had so many extra chances to live. 流れ絶対渡さんぞっていう殴り合いですよね。確かにこんだけ丁寧な冷静なプレーがこう持ち味 Scott Pilgrim is so good. Oh yeah, 一番獰猛な引き出しを the new Scott Pilgrim show came out. 寄せながら勝ったっていう点では I don't know if they have all of it out or if they're doing like an episode a week or whatever, but yeah, that's a thing now. 大内選手っぽいなっていう感じがしますよね。面白い試合だった。面白かったですね。ということで、見てまいりましたが、 Ubushigi, you think his name そうで is? すね、ユーザーズファイナル、そしてグランドファイナル I think that's his sponsor. お送りする前に、一旦またインターバルとさせていただきたいと思います。5分少々のインターバルとなります。 Moke capitalized on his wife. だけでお会いできればと思います。それでは一旦 That doesn't sound very good. That's a very funny spelling error, not gonna lie. 僕の新しい物語が始まるガレリアが僕を動かす遊びがいつの間にか本気になって挑戦を続ける自分がいた一番になりたい初めてそう思った僕ならできるさあガレリアとその先の世界へ Capitalize on his wife. I've had the chance to do something like that once, but I didn't take it. I think I've shared that story before on stream, the Greyhound story. Could have been a home wrecker, but I decided not to. Chance was there, though. That was a weird day. 遊びまくって未来をつかめ e スポーツ高等学院 I kind of like it though when weird shit happens in my life because even if it might not be the most enjoyable thing in the world in the time, it's always fun to look back on when you have something memorable happen, you know? I'll take memorable experiences over monotony any day of the week, you know? Even if it's not a strictly pleasant deviation. It wasn't bad though, just weird. Finals happen, time to blast the DJ theme in the background. Actually, that reminds me. What was his theme in Street Fighter 4? Because that's what he was in that game. Give me a second.
Let's listen to what DJ's old theme used to be. I'm curious. I've actually never listened to it before. Those drums go kind of crazy, not gonna lie. Ooh, I like this part. Hold up. This is the best part of the theme. Ooh. I'm a fan. I like this. I think I like this theme more, actually, than what he currently has. Sounds like it should be in Pokemon Battle Revolution. Yeah, like this man would be like a gym leader or some shit like that, you know? Gym leader DJ wants to battle. People hate this theme because they say it isn't Jamaican enough. Unforge. Alright, and it's just about time anyway. What time is it? 2:13 a.m. This is a little later than I usually stream. Just a little bit. This theme for people is very forgettable for the most part. I kind of get that for like the first like 30-40 seconds. But that like jazzy midsection, that shit bangs. どの選手がどの選手に負けてしまったかみたいなのを全部見れるんですよ。はいはいはい。上位の。なるほど。例えばこのジャパン2の今見てた大会なんですけど、まあこれがこの山口。But I like the rest too. だと山口選手が2回勝利して優勝してたりとか、そういうの分かるんですよ。おお。リベンジマッチ。Day doesn't exist anymore up north, dude. Even in Georgia. ギリギリまで見ていたと。そうです。いうところですね。Things have been so much dimmer already. はい。ありがとうございます。はい、ということでこのハイタイチさんが調べ物をしていたノート PC が、ガレリア XL7CR45 ストリートファイター6推奨 It was just cloudy here all day 第13世代 and starting to get dark at like 4:30 p.m. 50を搭載しているということになってます。ぜひこのストリートファイター6推奨パソコンをお求めい
ただきまして、派手な It'd be that way. 豪快なバトル、個性を極めたファイターの魅力を存分に Is this like a giveaway? いければと思います。ご興味ある方は概要欄の URL からチェックしてみてください。 I think they're giving away like cool shit. いろんな使い方できちゃうぞという、そうですね。茶番劇が。 I wonder if that's like something that they're doing it. You have to like enter a お giveaway 願いします。はい、よろしくお願いします。 in the chat. はい、お待たせいたしました。I'm pretty sure none of us could enter because we're not グランドファイ Japanese. ナルをお届けしてまいります。はいまずは、はい、トーナメント表の方をですね、改めて見ていきましょうかね。はい。今日はウィナーズ4人、そしてルーザーズ4人のトップ8から始まりまして、いろいろな激闘があって、今このようになってます。はい。 Kabe is the name of that kin. Thank you. ファイナルが Thank you. 今ね話にあった、日本大会第2回目の You thought we had it better down で here? したと。はい。阿部対山口の It's probably still worse for you guys up there. 両方で破っている、グランドファイナルでも破っているという。 Like I live in Georgia, 阿部としてはリベンジ around the general Atlanta area. も言える。 I have to imagine like in tri-state or the Midwest, DJ 剣が目立っているなという it probably sets a little earlier その中で up for you guys. そうですね。 Whatever that part of general area you're 一 in. 番対策してるキャラ同士と言ってもおかしくはないと思うんで、 I forget. Are you also Georgia Delta? さあ、準備できたということなので、 I can't 早速 remember. 見ていきましょう。カプコンプロツアー2023ワールドウォリアージャパン You live in Frostbite? Wait, do you mean like you live where Frostbite the tournament is? 熊本イブシギン壁対するは So, like Detroit? シノリズムゲーミング山口行ってみましょう。お願いします。 Or is there literally like a town called Frostbite somewhere up in the north? That'd be kind of crazy, not gonna lie. 左手側が壁の剣 You're like New York? Ah. 山口 Okay, so you live around Detroit then. Okay, cool. さあどちらがその前に立つか。 Alright, Kabe versus Yamaguchi. If Yamaguchi wins, 時間前に出る DJ Mirror Grand Finals. さあどんどん山口が前に出ねる、攻めてますですね。顔だ。中段から太いタクを通していく。前でも許さない。うまいっすね、投げすか。右下で投げ Yeah, て。 Chase won't have to deal with that up north for much longer. 早い。間に合う。中足。来た。さあ壁はこの体力 Chase and 差 I, が間に合うか Chase and I are gonna be roommates in 2 weeks. うわなっていなかったか。投げが早かったですね、少し。いやいや焦ってしまったかしかも山口前投げなんだ今。ですね。おっとローからの差し返しの形。さあ一気に Alright, 画面 corner carry for Kabe. か I wonder if that's how his name's actually pronounced. Like, is it Cabe? Is it Kabe? Is it マイナス9とかしかなくて、キャビー離れるんで、 I don't know. PK はやっぱ12あればね、タッチキックあるんですけど、そうじゃない場合は結構だし。うまい。ここに対してはしっかりとリターンを取っていく。さあ壁 Humidity in 選手の Atlanta. 差し返しもかなり鋭いですよね。 Hey, at least it's not like Florida. 下手な技を振ったらすぐさま大きなリターンを取られてしまう中盤前に出てくるところ。さあ綺麗に You forgot you lived in Connecticut instead of New York? Brother. お互いかなり攻めてるんで、技は当たってますよね。矢出し込み How does one forget what state they're 3 in? ゲージ。どこで使うのか。ただ壁が I'm just curious. I just want to know. というよりは山口をこう待ち構えているというような。山口選手攻めてますよね。もう逆にその DJ が待つイメージなんですけど、はいかなり前にレバー入れてますね。ラッシュも仕掛けていく。硬い。 Yamaguchi putting on the pressure. もう打撃で終わりでしょう。抜ける。And here gone are the shapes of vowel, so it's probably Kabe or Kabe, something like that. Throw loops? Bruh. うまい。 Do it. 無敵技警戒。 Third time's the charm? ここで後ろに下がって Third time's the charm? Nah. ここはラッシュから Just whip punish the jab. 出ていったまずは山口。やっぱりその DJ っていうキャラクターの特性的にやっぱためキャラなんで、やっぱりその下がるのが結構強いんですよ。その CT is a very forgettable state, TBH. レバーを後ろに入れるのが As someone who's been to そ CT, のスタイルじゃなくて I agree. ガンガン前に出て自分からラッシュ I don't remember much of my time there. 山口選ラッシュがとても高い気がしますね手。持ってますね。その対応されていないというか、2ラウンド目に関してはむしろ先に壁が有利な状況を作ることで、山口を攻めさせて打ち取る。Fun fact, I've been to all 50 勝っ states. たラウンドはやっぱり山口が攻めてそれが実って、画面端
all 50 states and like 多分ラッシュ止めづらいんですよね。 in like 30 different 力の countries. 変化も見せているここまで。 Pretty well traveled guy. これは受けるか前飛び一つ。確かにならず何かもしれないですね。DJ もしかしたら。 SHE が必要ですね。ああそうですね。ただ超難しい。はい。 5番中足からの入れ替えコンボ。さあどうする。お見合いの時間が少し増えてきたか。たまにやっている。 Yeah, I started doing that. 貴様のごとく I started doing that literally yesterday, and it's already made such a difference in my play. さあ大きなダメージそして画面端 Like getting used to doing the single fireball into immediately charging down charge. It's so good. インパクト返し。さあこれはラウンドまで手が届く。まずは山口この試合も自分のペースで Because if you do it quick enough, 対して打撃を与えていく。 you can have down charge literally ready by the time your fireball end lag is over. So if someone tries to jump over the fireball in response, you'll be able to up kicks them. まだ奪って You can still get punished for doing a fireball, but like they have to jump preemptively to get that punish. If they jump on reaction or jump around the same time as fireball, you will be able to up kicks them. It makes walling out some characters that you don't want to interact with way easier. イメージはねあるんでうまい。ジャンプジャンプ。後ろ投げを繰り返した。そうですね CA 圏内までどうやってたどり着くか。さあこの状おおやる。 Yamakuchi pretty close right now, but he's got to do some more work. ここで叩き込んでいく。さあ受けながらうまく崩したと。 Gets a little harder with that though. これはでかい。さあここから画面端も近いぞ。インパクト。 Oh, he got caught. ついている。 He dropped the confirm. 画面はしっかり削りに行くか。削りに来る。 Holy こ fuck. れで2対0になった。 That block string is kind of crazy. スタートって高さがやっぱりブレるんですよね。ヒット時ね。そうなんですよ。でその剣のその OD 陣内のコンボなんですけど。 All right, guys, it's looking like the DJ mirror is coming. 出さないといけないんですけど、非常に難しいんですよね。 Just Street Fighter 6 works like Smash, where you can counter your opponent different characters. Absolutely. 食らう前のその状況 And just as a heads up, 高さがまあ距離だったり this is going to be true for literally any game ソメ押しコンボというか where there's a wide variety of characters with very different strengths and すごい weaknesses. 高いところで張り付いたりしますから。そうですね。困るんだよな。 Any game where gameplay is not complete, any game where characters are asynchronized with like their win conditions, strengths, weaknesses, there are always going to be good matchups and bad matchups. Always. 2対0。もうやるしかない。うわーそれさ危なかった。 My character, for instance, beats a pretty decent amount of characters, but debatably only loses one matchup. He's really, really good. 大砲だ。 Not much I can complain about. なんとかここは我慢するしかない時間帯。いやーそしてスタンまで。絞れるだけ絞ってて。 You're your dad's boss at a store? That's kind of raw, not gonna lie. スタンを狙いましたね。いいところをちゃんと持っていったこれでリード。 Also, Yamaguchi kind of farming right now. さあこれは深かった。これ反撃。投げ抜け。ここも読み勝っているのは Oh, he's in the corner now. 遠いか。 But he drops it. Or maybe it wasn't a drop. I think he was just too far for the last Jinrai kick. 込めない。そうですね。踏み込んで当てに行こうと思ってもジョスクールがあるんで、やっぱり Yasobi X Pokemon is real? Wait, really? ねこのファンキースライサーこれが非常に強力。たださあうまく投げている壁。うわー強くでもいい。ジャンプ投げて切り返して。とはいえ壁リードではあるので、ここはまあゲージを使わずにしっかり倒し切っていきたい。 I'm not sure that was worth burnout, to be honest. さあこれは壁としてはチャンスになるが。なるほど。わいい狙いか。なるほど。ここはとにかくラウンドが欲しいという展開でした。 Okay, actually, you know what? I think that's fine, actually, for Yamakuchi. 怖いなっていうぐらいの体力。 Because now he's... Oh, wait, no. Yeah, he's got the level 3 advantage, so it's like... SA は。それは削れそうですよね。SA が1000削れるんで。ただ SA ゲージ差はそうですね、なくなってしまったんで。なっているこの He dropped the... 難しいコンボでしたか。
Spaghetti. 粘れるか。いやいい対策ですね。確かに先端大将は効いていると言える。リーチをかかってますが、いやきついこれ。投げ誘い。ここでゲージ差をうまく押し付けていくのは山口の DJ。さあドライブゲージ、そして SA ゲージの回し方が非常に重要。バレる。きついきついきついきつい。おーいいじゃん。パリしていいパリでしたね。なんとか。起死回生。怪しい。返して。うわ One combo away. パリして。画面端はまだ出れない。うわいいらしい。しかし。ただ無敵技を One hit away. 苦しすぎる。どうする。最後は投げ誘い。現実だな。There it is. 山口が3対0。 Yamakuchi makes it. グランドファイナル進出。ゼロですか、ここで。お見事。これはもう立ち回り Yeah, やりたい。 DJ Mirror Grand Finals in Japan. 先手を取ってしっかり Funny how that works out, isn't it? やっぱり剣がその当てに行きたい技に対してこうね当てづらい展開になってましたよね。その女スクールに合わせて、あとやっぱその、さっきもちょっと話したんですけど、山選手が基本的に周り結構管理できてたんで、ドライブラッシュがやっぱりすごい。まあダダ通りという感じで行きたいところはもう全部もう通ってましたよね。バーンとした時の DJ の片目なんですけど、 DJ って普段リ不利な技が多いんですよね。マイナス3になる技が多くて、で I'm glad, Roth. I haven't watched Pokemon in fucking forever, but 絞るだけ絞っていいかな。 let Ash. I'm glad that Ash gets to retire in peace, having completed his journey. 下段がプラス1になるんで、まあバウンドしてる最中のやっぱ DJ と非常に強いです。あと OD Like I heard that he won そうですね。 finally. ですよね、片目が。でこうやっぱりリードした山口がこうただその守りが結構高くて、ないですねで。結構壁としてもまあ厳しい、体力状況も厳しいんで、やっぱりちょっとこう切り替え手段っていうのをこうね費やしたいみたいな。 What is it, してたんで Bunny? すけど全く乗らなかったっていう。本当に要所要所こういうとこですね。がね、あってはいたんですけど、 They have like a new Ash. I'm pretty sure by new Ash you just mean new main character, right? 体力差を生かしてより硬く守るみたいな、なんかその丁寧さが。 Guess the new character's a girl. Oh, okay. この読みがなかなかこう通らなかった。まあでも体力差があるんでね、どうしてもこう投げ抜けだったりとか、あとは無敵技をこう釣り出して大きいちょっとリターン取らせてよっていう、その辺がもう読まれてしまった感じはありましたね。He and Isam won on the dance sandwich. Oh shit, I forgot about that. ショットとか打つ。 No, that's actually such an insane coincidence. 無理する必要がもうほとんどなかった。やっぱりその剣っていうキャラクターがその昇竜拳に対空できるんで、天正脚と違ってしゃがみでコマンド作れるんですよね。だから天正脚とかニーショットとかの技に対しても非常に対空しやすいので、そういうところもやっぱりキャラ対策の一つとしてあるのかなっていう。まあ実際そのね2ショット落としてるシーンもあったんで、はい、やはり上からの攻めてるは地上でびっくり、それで十分勝ち切れるんだっていう、そういう見事なプレーでしたね。はい。 What a crazy coincidence. さあということで、グランドファイナル Alright, one last time before grand finals. なりましたので、 If any of you guys are watching on YouTube and you haven't dropped a like on the stream, はい if you're having a good time, なっております。 it's a way of supporting the stream that's completely free. まさかの DJ ミラー。 DJ ミラーに Of course, there's also like YouTube memberships, which are $1 a month for emotes and stuff like that. 準備で、はい、はい、行ってきますね。はい。 I think it's cool that on YouTube, になるわけ their version of like Twitch subscribers, 意外とね I think it's cool that they let you set the やっぱり prices. 最近すごい活躍してるキャラクターで、まあ国内 If Twitch let me, I'd make Twitch subs $1 too. キャラクターなんですけど、そうですね。 But you can't adjust like Twitch sub 来 revenue. てないですよ They don't let you do that. こういう大きな舞台でね、この組み合わせっていうのは自分はもしかしたら初めて見るかもしれないですね。ミラーマッチ。 SFL とかでも結構その If I could make it $1, I would, but ミラーはありますよね。 DJ に DJ I'll just have to settle for it being like that on YouTube instead. 確かにない。あんまり記憶ないな、DJ ミラー。そうですよね。決勝っていうか、 Her pin is a reference to Ash's cap. 大会上位 Oh, that's a nice touch. はい。 I like that. なんか大体1人ぐらいみたいなね、そうですね。キャラクターではあったので。 Ash vs. Leon fight made you や cry. っぱりその技の噛み合わせ方っていう部分になって There's something deeply satisfying about 人読み just a really, really, really long and arduous journey. ファイナルね、 Reaching the end, it seems like it never will. You know? 相手立ち状態の状態に
I hope it'll be like that for me one day. で結構マイナル Because I haven't given up on the dream of winning a Smash Major. I still haven't given up. I'm gonna try one last time when Smash 6 comes out. To be fair, it's 20 plus years late. Funnily enough, that'll be the same for me if it happens in Smash 6. I won my first Smash tournament about 18 and a half years ago at this point. Almost 19 years in the community and I still haven't won a Smash Major. I probably would have if I just mained a better character, but fuck it. Falcon main for life. Too stubborn and too loyal for my own good. But I don't regret it. I'm gonna do it again when the next game comes out. Stubborn bastard. 結構リターンやばいですね、相手もね。そうですね。だ結構面白いかもしれないですね。その対空がちょっと難しいところがある中で、その確かにいいショットも強そうですね。だ結構 DJ に対して People thought the female protagonist was the daughter of Ash. To be fair, I can see why people would say that if she has a pin, that's a reference to him, you know? That makes sense. But if that was the case, then who would Ash marry, right? Did we ever get to see like adult Ash or whatever? They had a theory that Ash and Latias did it. Oh no. God, why are there so many horny Pokemon fans? I've seen way too many like unholy copy pastas about like Vaporeon, Gardevoir. Some of y'all need Jesus. Expeditiously. それでは戦う前に各選手より今のお気持ち伺っていきたいと思います。まずはウィナーズ側で進出となりましたフード選手。さあいよいよ決勝ですがいかがですか。 Because people are horny bastards. I definitely get it more when it's like an adult character, but if it's like a Pokemon, I definitely don't get that shit. あるんですけど、その今日の大会見てわかる通り、ちょっとでもこう相手に乗らすと一瞬でゲームが終わってしまうんですよ。なのでそういう時にもなんかしぶとく返せるようなのを。There's no way Ash fucking a Pokemon would be canon, Roth. There's no way. そしてルーザーズ側より這い上がってきました山口選手。They made Latias kiss Ash. Wait, what the fuck? Really? I feel like I still watched a little bit of Pokemon around the time like Latias came out, and I don't remember that. Oh, it was in a movie. Oh. Okay, that explains it. I think like the furthest I went with Pokemon movies is like it was like a Hoenn movie. Wait a second. I have seen this movie, Chase. That was the last Pokemon movie I watched, actually. How the fuck did I forget about that? I completely forgot that happened. I forgot that Latios was like a human girl and she kissed him. Or some shit like that. You think I wanted to forget? Probably. Yeah, that show was not in my mind whatsoever. That shit evaporated. That's the most game Ash has ever gotten is from a Pokemon. What a loser. Bro, I've gotten action mid-tournament before. How the fuck has Ash never gotten anything but from a Pokemon? That's crazy. Got your first topic? Oh, let's go, Lucid. Let's go, dude. Nice self-report. Hey, man. I'm not ashamed.
いき次第ですね、画面の方切り替わるかと思います。3試合選手の、山口選手がルーザーズ側 This is a funny conversation. リセットが1回、かかりまして、フード選手がルーザーズに落ちたという扱いになりまして、そこからの3試合選手を、再び行って、勝った方が優勝となります。Yeah, congratulations on top 8. フード選手が、一番初めの、3試合選手で No, you just walked in at a weird time, ル Lucid. ールとさせていただきます。 We were joking about how 出たということは間もなくでしょうか。 some weird shit happened in one of the Pokemon movies where Latias was like in a human form as a girl and kissed Ash once, 決勝大会 and that was like the most action he's ever gotten. 決まりますね。さあ見てください。 Was from a Pokemon of all things. 歴史の証人になるために大いに盛り上がりたいと思います。 You remember that shit too? You've also seen that movie? と思いますが、キャラはその一緒なんですけど、やっぱこう世代を超えた戦いっていうか、 Aren't there two characters named Diane and Butler in that movie? まあ山口の彼は I don't remember much about the plot other than I think there were two characters named Diane and す Butler, ごい面白いなっていう格闘ゲームのこの歴史のね、 and ジャンルなんで、原作でやっと I think Jirachi was there. 本当に確かにファイブの頃に出てきて、はい例えば14歳とかでしたもんね、山口選手。 I think Jirachi was there さあ somewhere. 準備ができたということで、はい参りましょう。この一戦で I've been out of the loop with Pokemon for a long time. And yeah, I saw the Pokemon Concierge trailer. That shit looks beautiful. フード対するはシノビズムゲーミング山口。いってみましょう。お願いしますさあくしくも決勝グランドファイナルは DJ ミラーになってしまった。 Man, we're really gonna have a DJ finals. 起きるかわからない。 Either Fudo or Yamaguchi's gonna be in Capcom Cup and with a chance at $1 million. そこから注目していきましょう。 Come on, Fudo, clutch this shit out. 黄色と緑がフード、そしてピンクと黒が山口。やっぱりライン上げてるのは山ですよね。そうですね、空対空がちょっと見えたが、 やっぱこれだ強や Alright, let's go, Fudo. Let's go. フードが先に大ダメージ、画面端も近いが山口がここで押し返していくか。よし見せて、お互いにジョス君の関係者とさらにラッシュが当たる。さあしかし He dropped the combo. フードのチャンスになる。しかし God damn. K から今日打っちゃいましたね。はい。 Top 3 fighters right now? If you mean characters, it's like Ken, JP, Luke in some order. 前に出るか。しかし上から投げを下入れでやればねたまにはする What's up, Tiffany? 間に合わなかったか Hope you're having a good night. から Surprised to see you pop in, honestly. Hope life's been good. ゲージがあるんだと思ううわー早投げださあ待って危ないぞ。ないが。オディからパリしている。怖い。よーっとヒヤリとした。 You tattooed DJ on your forehead if you won you $1 million? I'm saying, dude. 球抜けもできるんで、オーディ球とかもちょっと打ちづらくなります。投げている。 Alright, Fudo takes game 1. Dude, it's so nice to play a game 2じゃないですかね with actual money for the first time in my life. Not gonna lie. 止めている。 If I get good enough at Street Fighter, I will be making bank. 一気にやられると。こちらが先に流れをつかむか。 Obviously, I've got a lot of improving to do before I've got a shot at any of these big old prize pools, but I'm on my way. 一方のこの状況で手が凍りまくる。フードが読み勝っている。から投げけないよっここで中断。さあ山内苦しくなった。 Oh my god. Dude, Fudo is farming. 半歩先に行ってるのはフードか。 If I start winning tournaments, does that mean we get Taco Tuesdays? ガードされても画面貸しと I'm gonna be completely honest, I don't see the correlation right now. 確かにね。 I don't know what you're cooking. 上大からじゃん手前
Is that a reference to the fact that Chipotle sponsors this 取る tour? ともうフードが一気にリーチをかけてしまう。はい、制圧しますね。そうですね、山口としてはこの内容もそうですが、とにかくラウンドを取らなければいけないという状況。勝利を3試合選手。ラストパリからオーディ No, you just love tacos? Fair. 来るか。 Mexican food is some of my favorite food in the world. オーディジャックナイフ。またフード3本 SE 溜まっているというところでこれバーモント覚悟でいったか。 Hope you're having a good night, Candyman. What's up? 多いと判断したそうですね、先端だと使うんですよね、SSD が。 Funny that a DJ mirrors grand finals and a qualifier for Capcom Cup. SSD のね、コマンドがやっぱり竜巻2回のコマンドなんで、はい非常に守りやすいんですよね。はいやると。さあバーモントこじ開けている。 Alright. 強すぎる。 Fudo is one round away, one game away. これで2対0リーチ。 Fudo wins this next game. 水ですね、まさに。 He's going to Capcom Cup. 一瞬にして追い詰められた。 And if he wins that tournament, he's a millionaire さあ instantly. どうする。いやー同じキャラ That still feels crazy to me. 同じリーチではあるんですが You win a Street Fighter tournament, you're now a millionaire. フードが一歩半歩先にしているか。画面端。うわ隠しない。うまい。おわ最大。うますぎる。 Yeah, that conversion is kind of nuts, not いい gonna 形 lie. を作った Yep, nice pickup with the anti-air. ではおお。 Damn, Yamaguchi fighting back. 仕事してのパーフェクト。さまに出る。いやー Government will say otherwise. I いい mean, ですね。すぎる。画面端まで近づく I actually read into it. しっかり I'd probably keep around like 66% of it. 打ち返したい。うますぎる。追っていく。 So I'd probably have anywhere in the general range of like 来た。これ来た。 650 to 700,000 left over if I still won that, you know? ここで後ろフィンスライシュ。 Fudo? ゲージは2つあるが Yep, level 2. トゲ Still got to save some meter for the next round. 倒しきりまでこれでリーチはフード。 Alright, good night, Lucid. Take care. さあ無傷のまま優勝を手にするか。 Damn, what an anti-air. フルコン入るコンボある。いやーここもラッシュを切り返している。もう画面端だ。どうする山口。3ゲージある。おダッシュどうした。プラスからの Yep, strikes back. That's a good time to use level 3. Get your bar back, do some damage to Fudo's meter. Don't have to worry about OD uppercut either, because it'd be stupid to burn himself out there. しっかり がうまいんですよね。 Uh-oh. 画面端 One more good combo kills. 守りながらさあ気づけばドライブ回復。怖い。怖い。もう中で D サルですからね。そうですね。体力リードもフードの状況。攻める。攻める。 Have you played any of this game, Tiffany? You like Street Fighter? 2ゲージあるぞ。怖い。 Oh my god, that was so close. 出ないさあ山口ゲージ1本。あ危ない。 Dude, what a reaction from Fudo. いい力追撃しっかり。いやこのジャンプ狭き門そこで渡ってみせた。ストライク。いいスト Alright, guys, Fudo is going to Capcom Cup. ジャパンファイナル優勝。 This man you see on い screen, や素晴らしい。 in a few months, he might have $1 million. ストライクは見事でしたね。あれ出ないっすよマジで。ジョースクール飛ばれ He is him. 出る技じゃないんですよ。よく見て Yeah, he's 38 years old. すごい。画面を。圧巻でしたね。 38 years old, still killing it as a competitor. はい。はい、ということで5分冷めやらぬ。 He's been borderline unstoppable recently. 移らせていただきますので私移動いたします。はい。 Also, that means that as of today, DJ is officially the second most represented character in Capcom Cup. こんなになんか一方的になるっていうか。やっぱりすごい展開が早いんで、その判断。 There are now 3 DJs in the qualified player list, 準備したその読み合いのタクト。 only being out by 4 kins. A million you're playing the wrong games. いや本当に。 I assume you're a Smash player if you're in my chat. カフォンカップもね、もうすごい期待できるっていうか。 Dude, Smash money sucks so much. こういう本当にプレイ内容というか。はい。DJ ってどうなんですかね、その。 Take it from me, a man who has won a lot of tournaments and placed in the money at a lot of tournaments. 抜けてる人いましたよね。 I can tell you from personal experience that the money's not great. そんな多くはなかった。
I think he could. I think he could win, いや Roth. 強かったっすね It's worse than chess money, apparently. 完成度が I'm pretty sure chess has a lot of money, actually. ということで、こちらですね、表彰式の方 So I feel like that's not necessarily the best comparison. 私の横にはですね、見事 I'm pretty sure chess players are eating pretty good. まずはですね、CPT2023 ワールドウォリアージャパンチャンピオンに It'd probably be more accurate to compare it to like 主催である NTT something else. I don't know. You're headed to bed tonight, everyone? Sounds good. I should probably head to bed too at this point. Well, GG's to Fudo. My favorite DJ to watch and learn from is in Capcom Cup, so I'm gonna watch that. Y'all have a good night. Sucks the Smash Money so low. It's a really fun game to watch and play competitive. Yeah, it really is very unfortunate. Maybe now that Nintendo's doing this whole thing where they're requiring more licenses, maybe they're kind of like, maybe they're trying to like ease their way into being more a part of the competitive scene. I don't know. We'll see. Maybe in Smash 6 things will change and we'll have actual dev support and real money, but who knows? Yeah. That being a boarding pass is so cool. Because Capcom Cup is in Hollywood this year, or early next year. Oh, you also get $3,500 for winning this tournament. That's not bad. $3,500 for winning an 8-person tournament. But the real part that matters is that he gets a shot at that million. He's adorable. Fudo's already won at life, dude. He's a pro fighting game player. He's won Evo before. He's married to a Japanese supermodel. He's got a kid. He's got a good sponsor. Yeah, he's married to a Japanese supermodel. Isn't that crazy? This man won life. If life is a game, he's already won. He's just in a victory lap right now. He's just racking up more cool shit because why not? Can't wait to see what he does. Me too. His wife's a good lady too. That's good to hear. Alright. I'm very tired. I don't normally stream anywhere near this late. Y'all have a good night. I don't plan on streaming tomorrow, but I'll stream on Sunday.